was to read my diary. It was just to see all the things you knew I'd written about you. Oh, so many illustrations, oh, but I'm so very sickened. Oh, I'm so sickened now. Oh, it was a good lay, good lay. 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 It was a good lay, good lay. Oh, it was a good lay, good lay. My love has got a humor. She's a giggle at a funeral. It's everybody's disapproval. I was to worship her sooner. If the heavens ever this big, she's the last room house piece. Every sun is getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. Match your choppers, no one absolute.
what she told me. Turn your magic on. To me she'd say, everything you want, so dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds. I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. Oh, I feel my heart beating. Oh, you make me feel like I'm alive again. Say it can't go on, not in this way. I'm a dream that die by light of day. Gonna hold up high the sky and say, only I owe me. I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. Oh, I feel my heart beating. Oh, you make me feel like I'm alive again. Turn your magic on me, she'd say, everything you want, so dream away. Under this pressure, under these weight, we are diamonds taking shape. We are diamonds taking shape. If we only got this life, this adventure all that night. And if we only got this life, you get me through. Pink, it's my new obsession. Yeah, pink, it's not even a question. Pink on the lips of your lover. 'Cause pink is the love you discover. Pink as the pink on your cherry. Pink, 'cause you were so very. Pink, it's the color of passion.
was midnight and she still couldn't fall asleep. This night the dream was leaving. She tried so hard to keep. And when the new day's dawning, she felt it drifting away. Now only for a cruise, now only for a day. Too long ago, too long apart, she could wait another day for the captain of her heart. Too long ago, too long apart, she could wait another day for the captain of her heart. Too long ago, too long apart, she could wait another day for the captain of her heart. As the day came up, she made it stop. She stopped waiting another day for the captain of her heart. The captain of her heart. The captain of her heart. You know you love me, I know you care. Just shout whenever, and I'll be there. You are my love, you are my heart, and I will never ever be apart. So reuniting, girl, quit playing. We're just friends, what are you saying? Said there's another look right in my eyes. My first love broke my heart for the first time, and I was like, baby, 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 ooh, oh, baby, 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 ooh, baby, 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 ooh.
отбасылар айлы жағдайда жалғыз басты теседі. Жарас. Да, Жарас, доброе утро. Как дела? Да. Звонила, да? Хорошо.
Напомните, супругу как зовут? Адель, да, все хорошо. Адель, доброе утро. Это Расим. Я минут через 40 буду в отеле, тогда дойдите. Спасибо. Позвоню вам сразу. Да, подождите. Қайырлы күн, құрметті форум қатысушылар. Доброе утро, good morning. Позвольте открыть второй день нашей замечательной конференции. И от себя хочу сказать, что я искренне впечатлен уровнем спикеров, докладов, уровнем полемики, которую мы все вчера имели возможность наблюдать. И, конечно, еще раз, очередной раз посмотрев на цифры и факты, осознаешь, в какой степени в Казахстане получен, можно сказать, действительно выдающийся и в региональном, и в мировом масштабе опыт, наверное, когда треть всех работающих казахстанцев делают сбережения в Отбасы банке, когда наша система жилищно-строительных сбережений охватывает практически свыше 30% всех долгосрочных сбережений в Казахстане. Это, безусловно, впечатляющие цифры. И особенно здорово, что мы можем этими достижениями поделиться с нашими зарубежными коллегами, и чтобы они смогли увидеть нашу действительно настоящую, неподдельную, профессиональную, значимую дискуссию, которую мы вчера с вами наблюдали. Сегодня второй день. До обеда нас ждут интересные выступления в отношении международного опыта. Кристиан Кёнинг, управляющий директор Европейской Федерации строительных сберегательных касс, откроет наш сегодняшний день. Dear Christian, please, the floor is yours for your speech. Good morning. I will speak in English. I'm a bit tired. We just flew in this morning, so if I fall asleep up here, please don't wake me up then, yeah? So, thank you very much for inviting us. Thank you very much for having us organizing this conference here in this beautiful hotel with your beautiful staff, the music outside. It's really a pleasure to be here again, to see you again. Thank you very much. I guess you have heard a lot already about housing saving schemes in Europe. My position is I'm the managing director of the European Federation of Building Societies in Brussels, which is a trade federation. We are lobbyists. My colleagues are here as well. Jonathan, he already held a speech or will hold a speech today after us. Mr. Angel, our vice president from Croatia, will hold a speech as well. So we are really happy to share our thoughts, experience, problems with you in this audience. So my presentation is called Contractual Savings for Housing in Europe, a proven model for the European housing finance systems. So as we are based in Brussels, we are doing lobbying concerning rules and laws affecting our members. So banking supervisory rules are on our table. We also negotiate with the European Parliament, the European Commission and the Council, all the rules which we have to apply. So as you know, Europe is, the European Union consists of 27 member states. England, United Kingdom left us, unfortunately. And all the rules for Europe are made in Brussels and Strasbourg. So the system is different to your country. We have a European Commission which is proposing rules and laws for the internal market in order to enhance consumer protection, and they propose the transfer of the international Basel rules, for example, into European laws, which then have to be implemented at national level. So for our banking business, 80% of the rules are made in Brussels, made for whole Europe. And you can imagine how difficult it can be when you negotiate with 27 member states with 24 languages.
with members of parliament from Sweden until Greece, from Portugal to Romania. Everybody has a different background. And in order to find a compromise, it is sometimes burdensome. And these rules then we have to apply at national level. So the national governments, the national parliaments, they only have a small discretion to implement the European directives and regulations. But we are focusing on specialized credit institutions. We are based in Brussels. We have an office there. We are founded in 1962. We are one of the oldest trade federations in Brussels in the financial sector. We have 36 members in the European Union, but also outside the EU, like here in Kazakhstan. We represent housing savings schemes, housing savings institutions, which are specialized credit institutions, and therefore we have always something special, always a wish, because the general banking rules should not apply on specific business models, and therefore we try to explain why the Basel rules are not 100% fit for our business purpose. I'm going to show you a bit the contractual savings schemes which we are operating in Brussels, in Europe. Actually, I am based also in Germany. I'm also the managing director of the German Association of Bausparkassen, Housing Savings Institutions, where my main office is located. And in Germany, we are having this tradition of housing savings schemes for more than 100 years. Our oldest building savings institution, the Bausparkasse Wüstenrot, celebrated last year 100 years. So we are doing this business since more than 100 years. The United Kingdom did this business 250 years. So this year, they celebrated their 250 years of housing savings institutions, the so-called building societies in England. They transformed into mutual banks. We in Germany are still doing the closed collective fund scheme. We're financing the loans of the savings by our savers. And we finance mortgage credits as well as energy efficiency loans. Probably I've heard it already. Bausparen, housing saving, means you save a certain period of time and then you are entitled to get a mortgage credit, or a credit which can be secured with a mortgage in order to be secure, and it gives the consumer the reliability that they have fixed interest rates for the whole duration of the contract, which is an advantage in terms of, first, you know how much you can spend, you know how much you can afford. When you grow up a family, it's very important not to be shocked by interest rate volatility, and this is a product which we offer. So we offer interest rate fixed, mostly, in most of the country, except in Austria, and this interest rate is fixed for the whole duration. When you start saving with one of our members in Europe, your interest will be guaranteed until the end of the mortgage credit. So fixed interest rates, reliability, and people can calculate their expenses. I'm not sure if you have seen this slide before. This is how a Bausparen usually works. I just take some numbers. You can take any currency. So in this situation, the consumer agree with the bank that he will have a contract amount of 100,000. Let's say $100,000, 100,000 euros. So usually 40% of this amount will be saved for a couple of years. It depends how much you are willing or able to save. You agree with the bank the amount of savings, and let's take an example. I save 100 euro or 200 euros every month, if I'm able to. And then after a certain period of saving, like 7 years, 8 years, the Bausparkasse will contact and ask me, do you want to take the mortgage credit now? So then I will get the total amount, in this situation 100,000, on the year 7. Can I walk away with the microphone? On the year 7. From this moment on, I repay back the mortgage credit. So I use my savings with the interest rate, which is given and granted by the institution, and I take the loan, which is usually secured with a mortgage, and then you pay back. Really simple and easy. Why are we doing this? Why don't we go to normal banks, countries? There are burdens in terms of capital requirements if you finance a house 100%. So therefore, in Germany, for example, rules are 60% loan to value if you finance the property
with a covered bond. If you finance with us, with the housing savings schemes, the loan to value is usually 80. In certain exemptions, you can make it until 100% of the loan to value, but this is not the purchase price. If people don't have enough equity, own capital, they might not be able to pay back the loan during the time they are earning the money. And therefore, it is very important that you accumulate your own assets, your own capital, in order to finance and pay up and pay back the mortgage credit. The idea of Bausparen is really simple. If I look at you, and anybody of you would like to finance a house tomorrow or an apartment, but you don't have the means, and then everybody in the future would like to finance a house, then we all going to put $10 in a box. I will collect it, and I will give the one who is in line first the credit. And this is how we work. So it's like a collective closed fund scheme where we are collecting the savings and giving it back to the savers as a mortgage credit. The advantage is, as I said, you can predict the interest rate if you manage the closed collective fund independent from the capital market. You are not having the risk of interest rate volatility. You are independent from the capital market. And if you have lower LTVs, the loan is, of course, much cheaper. The advantage of running this kind of scheme is that you can also cross-sell other products. So our members are usually owned by banks or insurance groups, and they take the advantage that we have the customers to cross-sell. So we also earn sometimes provision from selling insurances or normal bank accounts from our sister company or brother company or mother company. And this is the way how to attract customers and sell them other products as well. It's really sensitive, this remote control. So we also asked researchers to investigate into the system. I'm not going to go into detail because I'm a lawyer and not an economist. But they have been proving to us that if you have a housing savings scheme which is well placed in the market, you will create stability not only for housing finance, but also for the total banking community. So it shows that if you have a system like this, then the financing is much more stable and you don't have the issues which we saw 2008, 2009 during the financial crisis in other countries, like in the United Kingdom or like in the USA. We are operating by a specific law, the Bauspar Regulation or Bauspar Act. In most of the countries where we do business, we have national laws limiting the business scope of our members, only granting credits and collecting savings. We are not doing payment service, we are not allowed to do investment business, we not issue credit cards. We are only focused and limited to the less risky business of granting mortgage credits. And of course, it would need to be secured by a mortgage, except in Germany, if you finance a loan under 50,000 euro, then the mortgage is not necessary, then you can do unsecured loans. And these loans are usually used right now for renovation and for energy efficiency. So here are some countries which I would like to raise where we are doing business. So in Germany, where I live, we have currently 13 institutions on the market. We have 22 million customers. So Germany has a population of 82 million, and currently we have 22 million customers, which means every second household has a contract with one of our member banks. In Germany, it is very popular to save on a regular basis. Mostly, the society knows what Bausparen housing savings means, and therefore, we have a quite good market penetration. But honestly, I have to admit that sometimes it is difficult in the current situation where teenagers are focusing mostly on iPhones and internet advertisements. It is difficult to reach them because they like to play more with Trade Republic and ETF funds and so on. But it's a challenge which we face probably all over the world. We are doing business in Austria. We have 5 members in Austria doing business in a country of 8 million people. It's a nice country, lots of mountains, good food. And in Austria, every third person of the population has a contract. In these 2 countries, Austria, Germany, and also in the Czech Republic, the government is incentivizing savings by granting a premium, a savings premium. This works like this: if you earn, in Germany for example, less than
35,000 euro taxable income, you are entitled to get 10% on your savings as a surplus from the government, limited maximum to 75 euros. So if I earn less than 35,000 euro and I save on this kind of contract, the government will give me another 75 euro per year. Of course, you cannot buy a house for 75 euro, but it creates the attitude to the citizens that they should put money regularly aside. They encouraged the people to save, and therefore it is quite an important tool to encourage people to save money instead of consuming the money for iPhones, for example. In the Czech Republic, we have 5 savings banks as well, and there the contribution of the government, the state premium as we call it, is 5% of the savings. Of course, there's a limit as well. I think it's 40 euro in the Czech Republic, so maximum 40 euro will be given by governments to people who save. And of course we have differences. In some countries, even the babies, the 1-year-old baby is entitled to get a premium. In Germany, for example, you only get the premium when you are 16 and above. So there are some countries have no income limit, everybody get it, the rich doctors or lawyers. In some other countries like Germany, you have income limits, so focusing only people who need to be supported. And in the Czech Republic, I think we have the highest market penetration. Therefore, in the Czech Republic, Bausparen, housing saving is super common. It's like going to supermarket. We also have Croatia, but Mr. Angel, our vice president, will explain about the Croatian housing savings model. So therefore, in Kazakhstan, you know it better than me, since you have this business doing here in Kazakhstan for 20 years. So you can see it's not only a story which is established in Europe, but also outside Europe, and I'm really happy to share this here in Central Asia with you and your colleagues in Kyrgyzstan. So that's it. I thank you for your attention, and if you have any question, I'm ready to answer, maybe. Okay. Thank you, Christian, for your presentation. Our next speaker was addressed already by Christian. It's Zdravko. Okay, you have a question. Okay. Можно вопрос? Вы сказали, что клиент должен... Вы сказали, что клиент банка в течение 2 лет держит на своем счету в Баушпаркассе определенную сумму, 40 тысяч евро, и потом вы звоните и предлагаете ему взять ипотеку. Возможно ли такая ситуация в мировой практике, когда, проверив его платежеспособность, его доходы, вы будете вынуждены отказать этому клиенту в ипотеке, или все-таки его история сбережений, стабильность удержания денег на этом счете есть решающий фактор при предоставлении ипотеки? Yeah, we have to check creditworthiness like every other bank. So before granting a credit, we are obliged to check, is he able to pay back the loan? We have a creditworthiness test, which is based by European law. And if the customer is not able to pay back the loan, or would not be able to pay back the loan, then we are not issuing the loan. That's true. You need to have an income in order to be able to pay back the credit. But people have been saving already before, so they prove that they can regular transfer the money to the bank. And therefore, mostly, they are able to also pay back the loan. Simple, very easy. If you're able to save every month 200 euro, then you might be able to save or to pay back also your mortgage credit for 250 euros. This is the question you ask? Are there any other questions from the audience for Christian? One thing also, we also have to check the property value, of course. If the real estate is really close to a river and there's a risk of flooding every day, then of course we have to consider to take this property as a collateral. That's also evident. So we do normal business like any other bank, but the customer already proved that he was able to save on a regular basis, and therefore he will also pay back the credit. But of course we also
check the property value. Okay, thank you. Then, Christian, thank you for your presentation. Oh, there are more questions? Okay, more questions. Кристиан, спасибо большое за то, что вы приехали к нам на конференцию. Мы очень рады вас видеть. У меня вопрос такой. Предпринимали ли вот в Германии способы и механизмы сокращения премии государства? И как это отразилось на системе? Особенно ну, вот последние 5 лет. Был какой-то опыт? Thank you for your question. I'm really happy to see you. I'm not trying to shrink the premium. Of course, governments and budgets are sometimes forcing the Minister of Finance to consider reducing the premium. We had these discussions in many countries. Recently in the Czech Republic, they reduced it by 50%. Now it's only, as you see, 40 euro. Before it was 80 euro. In Germany, we managed to convince the government 3 years ago to increase the premium and also increase the salary, the threshold for salaries. So we increased the premium from 48 euro to 75 euros, which is not bad in this kind of situation. But now we have to sell the product to the citizens and show the government that this leverage is really helping to achieve more home ownership. Last week, I was in the Ministry of Housing, where we explained the causality and the positive effect of this savings premium for home ownership. And we could prove that most of the money which is transferred from the government to the system, to the savers, will result into higher home ownership. So in our German budget, we spent maximum 220 million euros for the state premium. That's a lot of money. But with these 220 million euros, you achieve 10 times more savings. I'm really bad in mathematics, so it will be 220 million euro savings, which is which is induced by this premium, and 220 million euros for savings. And if you think about the proportion here, 40%, 60%, then it is more than 1 billion euro of mortgages which we help to incentivize by this premium. So 1 billion euro of mortgage credits, is a rough calculation, is incentivized by these 220 million euros, 75 euros for every citizen. And then you can prove that it has a huge leverage effect on home ownership, especially for people with lower income, bus drivers, nurses, all these guys who keep the city running, which is necessary because they need a house, they need a place to grow up the family. So the government in Germany realized that housing savings is a product which is worth supporting, otherwise we wouldn't achieve to have an increase of the premium 3 years ago. But of course, every government is looking for money and is always under scrutiny, but so far we saved the premium for our citizens. And at the end, 220 million euro is not much money. I mean, it sounds great, but compared to other expenses of the government, it is peanuts. We have time for one more short question. Вопрос, как часто правительство пересматривает расходы на государственную премию? И второй вопрос, предусмотрено ли, могут ли население снимать эту премию, либо если он пополняет и получает государственную премию, не имеет права снимать эти деньги? Okay, 2 questions. I mean, every year you make a budget as a government and bring it to the parliament, and every year there's a risk that the Minister of Finance will look into that. Every year. So we are really cautious when the budget is drawn or drafted that the premium stays. So once a year is a challenge. The second question was what happens if
I take out the money and not invest in housing, right? What happens with the premium? In some countries, we have the obligation that this money should be only supported by government if you invest into housing. Housing means renovation. You need to change the stairs because you cannot walk anymore because you're sitting in a wheelchair, or energy efficient measures like new roofs, heating systems, but also buying property. Paying heritage tax is also a housing purpose. So only in some countries, like in Germany, we have the obligation to use the money only for housing purpose. Otherwise, the premium will be taken away from you. So our institutions then need to see the proof. You need to show the bills. You need to show the contract. And then the bank gives you the premium which has been given by the government. And if you cannot prove that you have been not spending the money for housing, then our institutions take it back and give it back to the government. This is how it works, at least in Germany. In some countries, there is no obligation because some countries believe, and it's good, that you need more savers in order to run this system. You can see at 40–60%, so you need more savers than loan takers, otherwise it wouldn't work. So it means that you have to encourage more people to save, and therefore some countries just giving the premium without checking that it's for housing purpose. But this is the most luxury version of premiums which we have, but mostly it is given with a purpose only for housing. Okay, thank you for your questions, Christian. Thank you for your presentation. It's my pleasure to announce our next speaker, Mr. Zdravko Anjel. He is the Vice President of the European Federation of Building Societies, and more interestingly is that he has more than 2 decades experience as a CEO of a Bausparkasse in Croatia. Currently he is serving as the CEO of Solvera Bausparkasse in Croatia. Thank you. You have the word. Thank you. Good morning to everyone. As Mark said, my name is Zdravko Anjel, and I have a position in Croatian Building Society Solvera Stambena Štedionica. Actually, tomorrow will be my 27 years since I am on this position. So it was also the date of starting a building society in Croatia as well. Today, I will try to show you how functioning building societies in Croatia and how the system is comparing with other international building societies in Europe. I want to tell you that what explained Mr. Koenig, especially in the first part of his presentation, is also applicable to the Croatian system. First of all, I will try to introduce a little bit about Croatia. Maybe some of them heard about Croatia because of the football, but I think many of you didn't know or don't know much about my country. So, country is situated in the South Europe, Southeast Europe on the Adriatic coast. It is well connected also with his northern part to the Central Europe with capital city Zagreb, which is cultural and economic hub. With population a little bit less than 4 million people, and we are set for us that we are combining in the good manner Mediterranean style of life with strongly integration in the European Union. Croatian recent path has been strongly shaped by
Europe integration. We joined the European Union in 2030. First, we entered the exchange rate mechanism, and in 2020 and in 2023 we adopted the euro and also entered the Schengen area. For our citizens, it means that there is no more money exchange rate risk and great financial stability. What is very important for the long time savings. So, a little bit about economic indicators. Croatia is a small economy but quite dynamic. GDP per capita has more than doubled in this last decade, and tourism plays a huge role, accounting for up to 20% of GDP, what is the highest share in the European Union. At the same time, industries like pharmaceuticals, shipbuilding, and digital services provide stability and diversification. The combination creates both opportunities and challenges for housing finance. We need steady, long-term instruments in an economy that is partially seasonal and volatile because of the tourism, because tourism in Croatia is strongly seasonal, concentrated on the summer months. As I said, GDP per capita in Croatia is more than double in the last, let's say, 10 or 20 years. And in the economical side for the housing savings system, it's important some milestones. So, as I said, in 1998, housing savings system established and introduced in Croatia in these years with 2 building societies. 2000 to 2008, we have a strong growth during European integration path. And as I said, 2030, Croatia entered EU. Also, 2020 was close to the introduction on euro, and 2023 euro and Schengen area. All of those steps strengthen the stability and credibility of Croatia housing savings model. What's the implication of those steps? First of all, euro adoption reduced currency risk, which was main issue in the history of building society system since establishing, because local currency before euro was Croatian kuna. It was pretty unstable, and Croatian citizens have used to make savings, long-term savings, only foreign currency in the future time in German marks, and after introducing the euro in euro, of course. And because of long term of building savings, volatility of the or depreciation of the local currency was the main issue. So in the first time we reached with our government to introduce indexation in the savings. It was functioning, simplifies on the way that every kuna on the day of the paying or on the savings account was indexed in the first time in German marks, and after introduction euro in euro. And so after a period of savings, every saver or customer get this amount of kuna, which represent primary amount of German marks or euro. So it is, as I said, it is very important because housing saving should be predictable financing source. It is one of the keys for the housing policy. So we accepted by the establishing of the law, our law was inspired by the Austrian model.
Mr. Koenig a little bit explained what's the differences, but I will say a little bit, few words more. Austrian and also Croatian model is based of the, as we say in German terminology, Freundsparer. That's the saver who only save without, at least in the short term, wanted to take a loan. So they are contributed with fund to financing the other people which in this moment wanted to take a loan and make some investment in the housing. Our savings period is limited or not limited, it is bound on the 5 years. So it was question about saving after some period. In Croatia, after 5 years, it is freely. You can take the money and also state support. One of the advantages of this system is that family with more members could gather the state's premium or state's bonus for every family members. So it is a little bit supporting also in the social way the families. Yeah. Also, saving could be, after 2 years, saving could be used also for the reconstruction and also purposely for investing in something what is connected with housing. In the best time, or let's say in the peak of the building society business in Croatia, more than 450,000 people, and Croatia, as I said, had only 2.8 million people, was saver in the building society. We have also reached a significant share of Croatian households. Even after market consolidation, one active institution left in the market, it is my institution, the model remains present and reliable. And strong proof of citizen confidence in the safe long terming is also present until now. Maybe on the panel discussion I will have opportunity to explain what happens, but I want to say again, the state support is very important in our business. We have one negative impact of our government or Ministry of Finance when they 1 year abandoned the paying out the state's bonus, and it was very strong, let's say, negative impact on the building society's world, let's say, in Croatia. So it is one of the answers how important is state support in this phase. As also Mr. Koenig explained, housing savings banks in Croatia operate under the Credit Institution Act, which is general for all business, for all credit institutions, for banks also, but also we have one specific act, and that is Building Society Act, which defined some specifics of the building societies. This strict legal framework ensures security and transparency and ownership. What is also, in my opinion, one negative point if the law is ownership of the building society is limited only to the banks and insurance companies. So it is something I think what is not good. And we will try in the future to pursue our government to change those definitions. What we have, it is legal clarity, and it also contributes to stability and long-term trust from our customer in the building society system.
Specific for Croatian system is that, as I already mentioned, the current clause applied until 2023 when we accepted the euro, or when euro accepted Croatia. But until now, we have big disadvantages because of the local, not long trust in the long-lasting saving in the local currency. After 5 years, as I already said, the customer can freely use save funds plus incentive. If they ended contract before the 5 years, the state bonus should be returned to the state budget. But after 2 years, as I said, you can use it, save money, but you cannot, you don't have right to the loan. But you can say you can use those money and also state bonus only purposely to invest in household. Now, and since the beginning, and that is also, I would say, one negative aspect of the Croatian situation now, incentive applies to deposit up to 663 euros. It was somewhere 5,000 Croatian kuna. And state bonus is up to 19 euro, but it could be used for every member in the family. Why I said that it is the weak point of the Croatian building society system. Because those 663 euro was introduced 27 or 28 years ago and wasn't changed until now. In the meantime, Croatian average salary was tripled. So it is lost a little bit power of those motivation for saver was less also of course on the beginning of the system. So it is second, I would say the second crucial moment which we should try to introduce as a new idea for our government. Of course, it has, let's say, negative impact on the state budget, but only, I would say, in the first, on the first side, because studies which was made in Croatia about building society system in Croatia proved that every today euro and in those time kuna paid for the state bonus returned 2.5 times back through the activity which was made by those money from savers in the state budget. So it is actually only on the first side it is expenses, but on the second side it is one investment which came back in the state's budget after some time. So benefits for the citizen are actually huge, especially for the some part of the Croatian citizen. Mr. Koenig explained a little bit on the which part of the citizen we are targeting. That is not the rich people, that is not the extremely poor people, that is the normal, let's say, average people which have to have clear and secure path to reach his house or his home. Attractivity of the model is especially visible for the young households, because we have in Croatia since last decade some, let's say, outflow of the people, especially for the people which are educated, which are in the best years for the contributed to his family, but also for the state. And government is now aware that they should to do something more in this way. So in this
point, so to get some system and support some system which gave chance to the young family to get a home. As I already mentioned a few times, and we are aware, all which are working in those building society world, that stability and predictability is very important for our system. In the 27 years of housing savings banks in Croatia, only one building society, so my banking society, brought more than 60,000 people in his own home, which is a pretty high amount for a small country. And during the, we have, like some other countries, problem with Schweizer franc loans, which was, so with loans which was denominated in the Schweizer franc, because for those clients, the repayment rate almost doubled overnight, let's say. So our customer was safe, and they have been in the safe side of such things. Many households was broken in those time for the we took those Schweizer franc credit, but our customer was, as I said, in a stable state. Croatian are one of the nations which have higher home ownership rate in the European Union. It is over 19%. So such a high rate also implicate that those people have to invest in the maintenance of the of his buildings, but also those high rate doesn't mean that there is no need for new apartment and new housing. So it is like in the past in Croatia, also today, strong demand for the new flats, especially in the urban area like Zagreb, Split, Rijeka, and some other big cities. Also through the supporting, let's say, the also different part of the Croatian stability, it's contribute to inclusion of the all Croatian and also to the getting for the people which normally doesn't save, to the savings activities with those program, and to give them hope that they will in the some time losing some losing the housing problem which they have. So, as I said, for the conclusion, Croatian system is inspired by the Austrian, by also adapted the local needs. So I think that every system which was imported from somewhere should be adopted to the local customs and for the local needed. Similar to other successful, it is similar to other successful Central European models like we saw in the, especially in the Germany, Austria, but also in the Czech Republic, Slovak Republic, Croatia. Demonstrate that housing savings works in different environments, so I think Kazakhstan is also one of the such countries. And for my country, integration in the European Union framework ensures the long-term valuability and stability of the system. Croatia continues to need stable financial solution for housing. Housing savings banks are well positioned to deliver safe and predictable products, and system complements mortgage lending
fulfills important gaps for the families. Government support remains key to strengthen the long-term savings culture, and I hope we will in the future strengthen our system also in the Croatia. In Croatia, housing saving is the only secure and state-supporting long-term saving system in Croatia, and those systems brought some people, as I said, which don't have intention to saving without those systems. As Mr. Koenig said, people today are mostly concentrating on mobile and other goods which are very frequently changed, but on the long-term scene, every family and every person should have some savings money for the different situation, especially for the housing. So, as I said, practice in Croatia has proven in the last now 27 years and delivers stability, affordability for the broad member of the Croatian social and trust for Croatian households. It is well prepared to contribute to future housing and renovation policy. So, thank you. Zdravko, thank you very much for your presentation. We still have time for a few questions, and my neighbor already has one. Thank you. Меня зовут Ерлан Стамбеков, я являюсь депутатом Мажилиса парламента. Вот сейчас нахожусь как раз в рабочей группе, членом рабочей группы по законам, по работе над новым законом о банках. И, конечно, я благодарен прежде всего организаторам. Вот, Ляззат Еркиновна, вас благодарю за возможность поучаствовать, познакомиться ближе с моделями, которые сегодня мы обсуждаем. И в этой связи у меня вопрос, вот, Здравко, Анджей, к вам, и, может быть, Кристиан Кёнинг тоже ответит об проблемах, которые могут возникать, или есть ли такие кейсы, когда мы говорим о коррупции, даже, может быть, не в самой Bausparkasse, но, может быть, на стыке взаимоотношений между строительными компаниями, это, возможно, ценовой там сговор, как трастовый сговор, или, может быть, проблемы, связанные с тем, что когда мы говорим о том, что могут быть еще какие-то новые, другие какие-то риски, с которыми вы сталкивались вот в своей работе. Тем более вы как раз являетесь представителем жилищно-строительных, я так понимаю, куда, наверное, входит в том числе и строительные организации. Нет ли проблем, когда мы говорим о закрытых системах, в том, что это привилегированный клуб подрядчиков, и там формируется цена, возможно, которая могла бы быть снижена за счет привлечения более широкого круга строительных компаний, например? Спасибо. Thank you for your question. I will try to explain from my view those issues. Building society in Croatia are not eligible to make any deals with contractors. We are only our only customers are the citizens. So in this situation, we didn't saw any space for some corruption or something like this. So we are on the side of the buyer only, exclusively, and we are not allowed to make any deal with the contractors with the buildings industry members. But on the other side, maybe it is the second part of your question about rising prices and in the building branch. We are confronted with strongly recent rise of prices for the housing in Croatia, especially in the last time, because it is. But that's maybe one specific which cannot be generally applicable.
We have earthquake 5 years ago, and because we are a member of the European Union supported the renovation of the destroyed buildings. We have earthquake in Zagreb and the surrounding area. So we get, as a country, more than 7 or 8 billion euro at once for the reconstruction of the of those destroyed housing. So it is normal, let's say, market law when demand is high, or when there is a lot of money on the side of the buyer, the prices are rising, and it is one of the problems for the normal people which now wanted to buy a flat or build a house, because the complete building industry is engaged from those projects, and there is that what is on the market, what you can engage for the building some house is very very expensive, and the result is actually uncontrolled reason of the prices for the housing. Thank you very much. We have time for one more question. Please, a microphone. Do we have a microphone? Добрый день. У меня вопрос. Сколько банков или кредитных учреждений участвует в системе жилстройсбережения в Хорватии? Если их несколько, как они конкурируют? Спасибо. So we have in Croatia at the moment only one building societies, that is mine building societies. In the peak time we had 5 of them, and we have another 17 general banks which are also involved in the housing financing. So as I said in my presentation, that I think that the problem with limited ownership only for the bank and insurance company is problem for our branch in Croatia. I mean that actually all other building society was established by the local, international but locally based banks. So after some years they have some interest conflict in the house. They paid, or they financing also housing in the banks as a core business, and also they have some additional institution which made the same thing. So after some decade they actually incorporated building societies in the banks. And because our owner was not the bank, so we stayed on the market alone at the moment. But as I said, I hope after, if we reach the solution that those limitations will be removed, I hope in the Croatian will be established new building societies in the future. Thank you very much, and thank you very much for your questions, for your speech. And I would like to invite you now for a coffee break, and we meet us back in the conference hall at 11:30 in 25 minutes.
Nein, du sitzt neben mir. So, welcome. Using this microphone? Yeah, okay. So, welcome back. I don't think that I have to introduce our distinguished panelists because they were speaking before. So, this panel is about housing saving systems in Europe and their best practices. I believe by hearing the presentations yesterday and today that it's quite clear that housing saving systems in Europe are it's not only about a single model. We are talking about a family of systems that have evolved over decades and across quite different economic and political environments. In Western Europe, for example, systems like the German Bausbau model were developed in the post-war era with the aim of rebuilding housing stock and promoting a disciplined long-term saving. These systems are still thriving today in a quite different environment. And in Central and Eastern Europe, the story is quite different because of the Iron Curtain. It's equally fascinating in these countries like Hungary, Slovakia, Croatia, Czech Republic, housing saving systems emerged in the 1990s after the fall of the Iron Curtain as a part of the transition to market economies. And they played a key role in restoring public trust in financial institutions and creating a pathway to home ownership during times of economic uncertainty. I would like to start with a question which was a quite hot topic yesterday. It also belongs to the best practices in Europe, because in Europe all Bausparkassen, all housing savings institutions operate as specialized credit institutions. And yesterday we had a very lively debate about opening the system here in Kazakhstan to normal banks, to offering that they can offer this product to customers. So I would like to ask our panelists here, who have a lot of experience in the system, how and if customers would profit from such an opening up in Europe. What are the challenges, the potential challenges, and also the potential risk for opening up this product for banks? Christian, I would like to give you the word. All right, thank you, Mark. Of course, we had this discussion in Europe too. It's always a question, is it up to date to have specialized credit institutions or not? But I believe, or we believe, that it should be like this. So Bauspar business should be specialized credit institutions business, because if normal universal banks would offer this product, the safeguard, the guarantees which we need, the closed collective funds, the specific act, the stability of the system, the sustainable offer of mortgages after a certain savings period is crucial and essential. If banks would offer this product without this kind of tight regulation, there's a huge risk that after a certain savings period, the bank is not able to offer the credit as promised. So we had this crisis in Germany in the 1930s, when during these dark times in Germany, there were savings plans for Volkswagen. You know the Beetle cars, right? So the small first German car. And they had a savings plan.
a savings plan for the German citizens that they could save for this kind of car, and they spent money, and finally they didn't get the car. So what happened was a huge mistrust in saving schemes like that, and therefore we have an article in our credit law, KVG, the rules concerning credit institution, that saving for purpose is prohibited except for housing, for housing saving schemes. Again, savings purpose plans are prohibited in Germany except for housing saving, like what we do. And if you read the law and the reasoning why we have this prohibition on general general savings plans, is that the government realized at that time, and even now, that there's always a need for housing. There's always a need for people to buy and pay for a mortgage, and therefore the risks are lower, and therefore we have these specific laws in Germany since the 70s, regulating our business. And I worked in Brussels a lot. In 2008, 2009, we had discussions after the financial crisis where famous economists from universities all over Europe sat together and created a safe environment for banks. At that time we discussed too big to fail, which is not, which people tend to forget right now. We also discussed ring fencing core banking business. In case a bank gets bankrupt, the core of the banking system, the core of the banking services should be still offered to consumers and the companies. So there was the governor of the Bank of Finland, for example, the Central Bank of Finland, Mr. Liikanen, he wrote a report for the European Union, and we talked about ring fencing, protecting the core business of banks in case they get bankrupt, that the core will still work. So we developed all the rules on resolution for banks in this spirit, and we can learn from it because we also are ring-fenced. We are doing our business in a kind of natural habitat. We are protected, we are bound by rules to make it safe, to offer and to keep our offers and our promise to the consumer that the mortgage will be given to you after a certain time of saving with this interest rate which we promise you. I don't think that this can be done by normal banks. And therefore, I think it is crucial and essential to keep it the way it is, because universal banks, they offer a product if it's of their advantage. If the mortgage interest rate on the market is higher or lower, they might not have an interest in offering this product, and therefore I believe it should be regulated as a specialized credit institution. Thank you, Christian, for your points. Zdravko, you have not only experience in building societies and housing savings bank, but also with normal banks. What is your stance for these questions? Should it be allowed for banks to be able to offer this product, the housing savings product, or should it be limited to specialized credit institutions like you are the CEO of? What's your opinion for Croatia? My short answer would be, yes, they have to stay like a separate institution. And additionally to what already said Mr. Koenig, I can speak a little bit as a practitioner, let's say. In my opinion, from point of view from Croatia and for our solution, as I said in my presentation, in Croatia, the ownership of the building societies is limited only to the banks and insurance company. And I saw one of the main problem in Croatia from development expansion of the building societies, those solutions, especially in the past. So if banks have right to make decision about building society or building of the building societies process and the business in bank itself, I think it is strong conflict of interest on the
market, they will always support a product on which they earn more. In some situation, it could be normal housing loan from the banks, and they will in those situations for sure support it only those products and make this advantage for the building society's customers. So, on the daily business, we are confronted with the competition with the banks in the same field, but with different characteristic of our product. And in my opinion, again, if they will be under the supervision in some way, on the ownership of the bank, it could lead to disadvantages of the, in some situation, of disadvantages of the customer of the building society. And as we all mentioned, the housing business or housing banks should offer stability, long-lasting stability. I think in those situations they would be lost, those characteristics. Yes, thank you for these insights from your perspective. And I also believe we're talking about the best practices here for housing savings in Europe. And if I would have to name 3 points which are best practices in Europe, one of these points is, I would say, the element of trust. And the element of trust is only achieved or mainly achieved because the Bausparkassen in Europe are highly regulated institutions, conservative by nature because they are doing only one type of business, housing finance loans. And this is also why they enjoy high levels of customer confidence. Can I interrupt you? We also have members in the Czech Republic I was talking about. In the Czech Republic, the government decided to exclusively give the Czech Bausparkassen system, the Czech housing savings institutions, the right and the possibility to distribute public funds for renovation together with a credit. So which means these building societies in the Czech Republic are the sole contact point for citizens if they want to renovate their house. So they have the expertise, they are doing only that, they know what to do with the house, heating system, solar panels and all this kind of stuff. And the government trusts these banks to offer them also the public funds which are distributed by our member banks in Czech Republic. So if you're living there and you want to renovate your house because the energy prices went up, you go to one of our members in the Czech Republic, they can give you an expert, modernization expert, which is helping you to identify what you have to do in the house, and the bank is offering you the savings plan and the mortgage credit, or this time it's not a mortgage credit because the value of these renovation loans are lower. And this is how it works, because the government trusts these institutions because they are specialized. They know what they're doing since the last 30 years in the Czech Republic. So that's why it is the focus point for renovation loans and modernization, which is a big issue in Europe due to the rise of the energy costs according to the conflict. We face high energy costs, gas costs, electricity costs. People need to do something with the existing housing stock. Some of the apartments in the Czech Republic were before in the communism era, so the building quality is not as up to date as it should be now, and these houses need to be renovated. And our banks have been proven to be the experts on housing finance and how to fix it. Yes, thank you. So, adding to this point, so we have, according to my opinion, 3 basic points: the element of trust. We have also the supportive role of the government, be it by bonus for savings or also by tax advantages, which some countries offer, like Luxembourg. And of course,
the predictability, that interest rates are fixed when you conclude and sign the contract, fixed for the loan and the deposits. And I would like to ask you, Zdravko, because you're managing one of these institutions on a daily basis for 27 years, you said, from your experience, what keeps people engaged and loyal to these long-term contracts, although you have today so many more flexible, more yielding options? Well, it is hard to say in the name of the other people, but I think through this almost tomorrow will be 27 years, still not. That main issue by the motivation to people to such a long-lasting trust is the predictability and stability of our product. We have clients which are since the beginning our customer. They are saving, and satisfaction of those customers prove that those product is for the many people have not only purpose of housing, then also of the saving as such. Now we have in Croatia a situation that we have on the whole balance sheet of the Croatia pretty high savings amounts on the citizen. But when we are going the statistic, we see that only 8% of the Croats have more than 95% of those savings. So on the one side we have pretty well-being, let's say, people which can save, but on the other side, the, let's say, average people actually don't save because they don't have motivation for saving money. And we also know that saving is crucial for the stability of one family, of person, of small units. So building society's product motivate people to save because they can with small monthly installment savings which they put through the 5 years get to some amount which is remarkable after 5 years. So, and as I said, we have whole families which are saving now already the second generation. So we have situation that grandparents save for the grandchildren with intention that one day when those grandchildren became people, working people, have some basis for the housing as a first installment or as a participation in the housing loan by the building societies or as a support for study or something others. But crucial is the state bonus, as we said before. Does distinguish the building societies from the normal saver. And as I said, we lost in Croatia habit to really saving purposely or non-purposely from the future. Building societies have program which bring many people to save. They on the first moment they said, I have no money to save. I spend all my money on the daily needed. But when they get a program from the building society and they save 60 months, 5 years, with a small amount, or in the end they get one sustainable amount we gave them stability in life. Okay, thank you. Because we have a very short panel, unfortunately, only, I would like to ask whether you have already some questions here in the audience to our distinguished panelists. If there are any questions, please raise your, yep.
I think my name is Wolfgang Ammann. I have a presentation this afternoon. You will get to know me then. I have a question to the panel, and this is about profitability of the Bauspar scheme. I think we should talk about, for my knowledge, Austrian banks as owners of Bauspar, of contract saving banks in Austria, are not that very happy about the performance of those contract saving banks, as profitability is rather limited and highly regulated by legislation. My question now, what makes it reasonable for a shareholder to run a Bauspar scheme? What are the layers of profitability of this business case? Thank you so much. Thank you, Mr. Ammann, Dr. Ammann, for the question. I think I mentioned it before. We are focusing on lower and middle income classes. We are not like Deutsche Bank watching for 10% return on equity or something. So we are not so much focused on this perspective. I know that if you run a company like this, you expect some return, you expect some win. But our main task is more a social task. Is like Mr. Zapp explained it, social inclusion. We have this financial inclusion or exclusion debate in the European Union, where people have no access to credit because they have no means to pay back. So this is our main target. Of course, we should make money at the end, otherwise we wouldn't exist. And so far, we had some mergers of Bausparkassen in Germany, but not because of financial issues, it's just because of regulatory challenges, but not because of financial problems. So, Zdravko, how do you explain your owners that they might not expect the high returns they are used to have in the banking business? In general, it's supported my opinion about ownership from the banks, because in the Austria, majority of the building society is owned by the commercial banks. So, in my opinion, the building societies idea have a strong social impact and role in the one society, national society. So, maximization of profit should not be the first idea about building societies. Of course, building society have to be profitable to working and to bring something to owners. But on the other side, maximization of profit should not be the main idea. Because I see the building society idea as a private and public, some kind of the private-public joint venture, where state have one leverage, let's say, to bring some additional value in those business. So, because of this idea, as I said, building society is maybe not the most profitable credit institution in all, but on the other side, I see the strong role in the from state in those business, and with saving on the state budget mostly goes in the way that the owners of the building society cannot maximize his profit, and because of that they are in doubt about those business. So I think the question is a little bit, or the answer on this question is a little bit also political, but housing is one of the primary needs of the people, and every government should take care about his citizen and the way how they get to the home. Zdravko, thank you very much also for mentioning the social point in this, because we were discussing about this already yesterday, that housing saving is much more than just a financial topic. It's about social inclusion, it's about nation building even. And I think Kazakhstan is a striking example here, because without
housing without affordability, young people leave the country. They go to Europe, they go to America. So it's a social mission for the state to keep also its population here in the country by offering affordable, decent housing. I think this is a very important point you mentioned. I believe we have time for one more question. Do you have? Well, No? I have an answer, Yeah. not a question, Dr. Aman. When you are in Austria, living in Austria, right? So if you're looking for credits to renovate your house, then you're usually gonna pay 5-6%, right? Consumer loan in Austria now is about 5-6%. If you have been saving with one of our Austrian members, then you might get the credit with 2%. So, and then this is the advantage for the people. Of course, it goes to the detriment of the owners, but this is our mission. Good. Any questions? If not, then I would like to thank our panelists for this interesting but short discussion. We are shifting topic now a little bit from contractual savings to greening mortgage financing. And I would like to invite Nurlan Akshanov, Deputy Chairman of the Board of Otbасы Bank. And you have the word, and I'm looking forward to your presentation. Hello everyone, my name is Nurlan Akshanov. I am responsible for sales, online sales, offline sales, marketing and call center. Давайте посмотрим наш ролик. Я расскажу немножко про ESG, пока идет ролик. В первую очередь рад приветствовать всех гостей в Алматы. Сегодня алматинцы самые счастливые люди в Казахстане, потому что мы встречаем Реал Мадрид, но сотрудники Отбасы банка счастливы вдвойне, встречая такую внушительную делегацию из Европы, из Монголии, из Индонезии на нашей конференции. Здесь небольшое вступление, это наш рекламный ролик, который показывает основные аспекты нашей работы с людьми. Показаны молодые люди, многодетные семьи, семьи-инвалиды, которые счастливы получать наши услуги по различным программам. И сегодня я остановлюсь на некоторых из них, которые, по нашему мнению, раскрывают тему ESG, тему устойчивого развития. Все вы, сейчас покажут презентацию, все вы знаете эти 17 целей, но, конечно, мы не покрываем все, нельзя объять необъятное. Мы сфокусировались на некоторых из них, таких как... Мы сфокусировались на некоторых из них, как ликвидация нищеты, достойная работа, экономический рост, качественное образование, гендерное равенство, уменьшение неравенства, устойчивые города и населенные пункты. Когда мы только начали погружаться в эту тему лет 5 назад, она была достаточно нова в Казахстане, и когда мы начали изучать, насколько мы сейчас уже на тот момент соответствуем этим практикам лучшим, мы поняли, что мы очень много делаем в исполнении этих целей, и мне сразу пришел на ум такой, поскольку вы первый раз в Казахстане, многие из вас, у нас будет такая небольшие экскурсы в историю, в традиции казахского народа, и мне сразу пришел на ум этот наш обычай бата, который переводится как благословение, когда у нас происходят хорошие события, такие как свадьба, рождение ребенка, или мы провожаем выросших детей в город на учебу, наши аксакалы, пожилые люди, желают нам благоденствия, здоровья, хорошего образования, достойной работы. То есть можно сказать, что ESG уже заложен в нашем ДНК,
И многие вещи мы уже делаем, но, к сожалению, не все так хорошо, потому что самый главный, на мой взгляд, критерий, с которым мы должны бороться, ликвидация нищеты, он все еще находится на достаточно серьезном уровне во всех странах Центральной Азии, которые пережили за 30 лет очень много, период турбулентности в 90-е, становления независимости. В Казахстане за чертой бедности находится 1 миллион человек, в Узбекистане 4 миллиона и в Кыргызстане порядка 2 миллионов человек, что достаточно много по сравнению с нашим населением. Это данные Всемирного банка. При этом рождаемость у нас очень хорошая. В Узбекистане каждый год рождается почти 1 миллион маленьких детишек. В Казахстане порядка 400 тысяч. В Кыргызстане 140 тысяч. И это достаточно хороший показатель коэффициента рождаемости на одну женщину по сравнению с Европой, с Южной Кореей и так далее. И в Казахстане даже есть такое. Это в Казахстане на самом деле парадоксально, потому что уровень дохода растет, а уровень рождаемости растет также, но в мировых трендах это скорее обратная зависимость. Чем богаче люди, тем они меньше рожают детей. Только Казахстан и Израиль демонстрируют такие тренды. С обеспеченностью жильем у нас тоже не все так радужно. Стандарты по квадратуре мы не всегда выполняем, и молодежь особенно недостаточно обеспечена жильем. И здесь такое предисловие. Казахская пословица говорит, что «отанды сью, от баснам басталада». Любовь к родине рождается с семьи. Когда человек чувствует с детства, что к его семье проявляется забота со стороны государства, он и к родине начинает относиться с патриотизмом. По ликвидации нищеты наша основная программа, она сейчас называется «Концепция улучшения жилищных условий». Раньше она носила другие названия, но тем не менее условия остались примерно одинаковые. Здесь мы предоставляем кредиты и арендное жилье, причем кредиты по очень низким ставкам от 2 до 5%, с низким первоначальным взносом до 10%. При этом это все реализуется за счет бюджетного финансирования все эти годы. Это предназначено для многодетных семей, инвалидов первой и второй группы, семей, воспитывающих детей инвалидов, и детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей. Все эти люди становятся в очередь. Как уже говорилось, этот механизм в мае этого года был передан в Отбасы Банк. И сейчас мы внедряем механизм ранжирования, который будет учитывать в первую очередь год постановки в очередь. То есть тем самым мы реализуем принцип справедливости. Чем раньше ты заявил о своей потребности на предоставление такой льготы, тем быстрее ты будешь получать льготный кредит или льготное арендное жилье. В этом механизме с помощью наших IT-департаментов мы планируем учитывать все нюансы законодательства. Например, инвалидам будет предоставляться жилье на первых этажах для того, чтобы обеспечить им большую мобильность. Будет учитываться квадратура, которая необходима для семьи именно такого состава, и даже при разнополости детей будет учитываться этот момент, и будут представляться комнаты для мальчиков и комнаты для девочек. Некоторым категориям граждан выдается кредит по ставке 5%, это госслужащие, работники бюджетных организаций и так далее. С мая этого года казахстанцам было дано право вставать в эту очередь без определенных социальных опций, то есть любой гражданин Казахстана, который в течение 5 последних лет не имел жилья и претендует на получение этого жилья, может встать в очередь, и сейчас в этой очереди стоит порядка 1 миллиона человек. Мы сделали этот процесс прозрачным, не нужно никуда ходить, достаточно зайти на специальный сайт и подать все заявки. Есть люди, которые, к сожалению, не могут оплатить даже такие льготные кредиты по ставке 2-5%. Для них существует, на мой взгляд, отличный механизм. Я знаю, что это мировая практика, которая называется субсидирование аренды. 50% от арендной платы государство компенсирует человеку, который
имеет определенный низкий уровень дохода, и уже 15 тысяч человек, семей, можно сказать, 15 тысяч семей получили эту возможность. Я думаю, что это очень большие такие социальные программы, которые реализует Отбасы банк. Здесь в зале сидят наши директора филиалов, и вот эти эмоции, когда мы видим, что семья десятилетиями, жившая в съемных квартирах, дети, которые бегали по холодному полу, начинают с радостью бегать по новой просторной квартире, это вообще, это те эмоции, которые мы получаем, это лучше, чем любая зарплата и любая премия, на мой взгляд. Эти дети в дальнейшем идут в школу, и у нас есть другая традиция, которая называется тляшар. Я даже не знаю, как это перевести. Когда ты начинаешь говорить, можно так сказать, да? Образование в Казахстане с советских еще времен считается таким базовым, необходимым компонентом жизни любого человека. Каждая семья стремится дать высшее образование каждому своему ребенку. И особенно в сельской местности высшее образование – это такой некий социальный лифт, который поможет улучшить жизнь не только конкретно этого ребенка, получившего высшее образование, но и всей семьи, потому что в Казахстане очень сильны традиции, семейные традиции, когда один ребенок, встав на ноги, поднявшись, выучившись, получив достойную работу, он помогает своим братьям и сестрам. Для этого государство уже несколько лет выдает различные гранты на образование, и в Казахстане у нас ежегодно поступает порядка 200 тысяч студентов, но грантов выдается в 2 раза меньше, то есть уже сейчас есть дефицит этого ресурса. В Кыргызстане и в Узбекистане подобные практики, но в Узбекистане, по нашим данным, разрыв еще больше, потому что и рождаемость населения там гораздо больше. С годами эта ситуация будет только усугубляться, потому что, как вы видели, рождаемость у нас растет, и те дети, которые родились лет 10 назад, они еще не пошли в высшие учебные заведения, а грантов больше не станет, поэтому государство решило стимулировать процесс накопления родителями на образование своих детей через депозит акл. По-русски это будет разум, по-английски brain. Это достаточно выгодный депозит со ставкой до 12% годовых, и при этом здесь тоже государство платит и премию до 7%, и с этого года ввели понятие стартовый капитал на образование. К сожалению, почему-то он доступен только для тех детей, кто родился 5 лет назад, при достижении 5 лет. Дети-сироты получают порядка 470 тысяч тенге, а любые другие дети получают 235 тысяч тенге. И плюс уже года 2 по указанию президента в послании реализуется программа «Национальный фонд детям». Предполагается, что половина прибыли национального фонда, который формируется от сверхдоходов от реализации нефти, будет использована для начисления каждому ребенку Казахстана на свой специальный счет для использования в дальнейшем на цели образования или улучшения жилищных условий. Для детей, рожденных в 2006 году, конечно, сумма была не такая большая, $100. В этом году уже порядка $200. Ну и надеемся, что национальный фонд будет управляться более эффективно, и дети, рожденные после 2006 года, будут получать более ощутимые суммы. Сейчас у нас очень большой спрос на депозит акл. Порядка 122 тысяч родителей уже копят на образование своих детей, накопили 7 миллиардов тенге. Мы очень последними присоединились к этой программе год назад, по-моему, и за год мы сделали очень большой прорыв, порядка 80 тысяч депозитов открыли в первый год, когда до этого в течение 10 лет много банков открыло всего лишь 13 тысяч депозитов. В чем наша сила? Наши консультанты знают семьи, наши консультанты знают потребности, они знают, сколько детей в семье. И меня очень, как выходца из сельской местности, радует, что именно в селе этот депозит пользуется очень большим спросом. Я предполагаю, что люди в селе понимают, что накопить на жилье своему ребенку они
не смогут, но накопить на достойное образование, которое сможет в дальнейшем помочь этому ребенку купить жилье, вполне посильно. Национальный фонд детям воспользовались 120 тысяч детей и уже 9 миллиардов тенге зачислили на свои счета. Еще одна проблема Казахстана и всей Центральной Азии – гендерное, скажем так, неравенство, чем равенство. И такая есть пословица у казахов: «Қызыңды тоқшылықта, ұлыңды жоқшылықта өсір». Если перевести на русский, дочь свою ты должен баловать и растить в достатке, а сына ты должен воспитывать в таких спартанских, можно сказать, условиях. Почему так получилось, почему такая пословица? Я думаю, что для казахов девушка всегда была гостем, ее рано или поздно она выходила замуж. Так как у казахов есть обычай не выдавать свою дочь, если между вами менее 7 поколений общих предков, то она часто выходила замуж очень далеко. Кочевали наши предки, и часто, очень редко вы могли видеть свою дочь после того, как она вышла замуж, и поэтому старались ее баловать до того, как она уехала. А сыновей почему воспитывали в спартанских условиях? Потому что мы страна кочевников, кочевать это всегда нелегко, особенно в нашем климате, и благодаря тому, что наши деды и прадеды были воспитаны в таких условиях, мы обладаем 9-й по величине территории мира, слава Богу. Но при этом неравные возможности у нас все еще сохраняются. Есть определенные проблемы с культурным давлением на женщин. Женщин призывают терпеть, что бы там ни было в новой семье. Развод считается чем-то постыдным. Девушек не всегда готовы принять родители после развода с детьми. То есть проблем очень много, и вот это дело салтанат всколыхнуло все общество, и, к счастью, много подвижек положительного плана. Есть проблема стеклянного потолка, женщины зарабатывают меньше, они меньше представлены в органах управления. Есть такое понятие, как неоплачиваемый уход, то есть женщины после работы возвращаются домой, и у них начинается вторая смена по уходу за детьми, за мужем, за родителями и так далее. Мы реализовали один проект, который, на наш взгляд, покрывает достаточно много проблем. Это проект «Женская ипотека Умай». Мы реализовали его совместно с Азиатским банком развития, с Искандером, он здесь, нет. Очень много было у нас дискуссий, но, тем не менее, проект оказался очень удачным. Хотя ставка для нас на тот момент была, мы сами в банке переживали, воспримет ли наша аудитория такую ставку, но оказалось, что первоначальный взнос минимальный от 15% гораздо важнее для наших клиенток. И у нас, можно сказать, был аврал и ажиотаж среди женщин, потому что эту программу хотели все. И с нетерпением мы ждем второго этапа по сотрудничеству уже на 90 миллиардов тенге. И уже 4000 почти женщин воспользовались этим кредитом. И мы всем советуем, на всех презентациях мы советуем родителям покупать по этой программе своим дочерям квартиры до брака, и женщинам, самостоятельным женщинам тоже, потому что это в хорошем варианте это будет твой дополнительный доход от сдачи в аренду, в плохом варианте у женщины будет всегда есть возможность куда вернуться, если в семье, к сожалению, что-то пойдет не так хорошо. Еще один момент. Еңбегі бардың өнбегі бар, тот, кто трудится, тот и получает хороший уровень жизни, можно так перевести. В Казахстане много людей, занятые в теневом секторе экономики, не могут показать свои доходы официально, чтобы получить кредит. В Узбекистане, Кыргызстане этот показатель еще выше. 40%, от 30 до 40% работают не по своим профессиям. Часто это связано с тем, что поступают как раз на гранты, по которым на доступные гранты, но не могут устроиться по специальности. Очень много безработицы среди молодежи, от 8 до 15% в наших странах, и, к сожалению, есть отток кадров из Казахстана, из Узбекистана, из
Кыргызстана в другие страны. Это очень тревожный фактор. Раньше Казахстан гордился тем, что у нас нет трудовой миграции. Сейчас уже очень много людей в Англии, в Корее занимаются там сбором овощей, клубники или работают на заводах для того, чтобы получить достойную зарплату. Для решения этих проблем, опять же, по посланию президента мы реализовали, 2 года уже реализуем программу «Наурыз». Наурыз – это название месяца март, но еще это и название нашего Нового года. И мы всегда запускаем эту программу 22 марта. Очень благая у нас цель была воспитать культуру накопления и бережливости. В этой программе могут участвовать все казахстанцы, у которых 5 лет не было квартиры. И учитывая, что первоначальный взнос у нас очень низкий, от 10% в чистовой отделке до 20% черновой, программа вызвала бурный ажиотаж, и мы сейчас видим еще и эффект на депозитном портфеле. Люди поняли основной наш посыл: чем раньше ты начнешь копить и чем больше ты накопишь, тем больше у тебя шансов попасть в эту программу. Мы активно работаем с застройщиками Казахстана. Вся наша полка недвижимости размещена на портале Баспана Маркет, и уже 12 тысяч семей и одиноких людей в том числе получили квартиры на 337 миллиардов тенге. В Казахстане этот год был объявлен годом рабочих профессий. Мы запустили такую отдельную опцию, которая называется «Наурыз Жумускер». Жумускер переводит «рабочий человек». Такие же условия. Единственный момент здесь мы предоставляем эти кредиты работникам промышленности, строительства, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и других отраслей. И уже почти 2000 человек, 2000 семей получили кредиты. Также мы тесно работаем с акиматами, с нашими региональными правительствами, можно сказать. Здесь вот наши директора активно привлекают деньги из акиматов и из корпораций для того, чтобы с этими дешевыми ресурсами, которые нам выдаются по ставке 0,01%, реализовать специальные локальные программы для жителей этих областей. Обычно предпочтение отдается молодежи до 35 лет, представителей сферы образования, медицины, культуры, спорта, Министерства чрезвычайных ситуаций, пожарники и так далее. Корпорации тоже достаточно активно участвуют в этой программе. У нас есть ERG, Богатырь Көмір, Шубарколь, Харажан Басмунай и другие крупные и мелкие компании. Мы не ставим различий. Уже порядка 15 тысяч человек на сумму 240 миллиардов тенге получили такие кредиты. Казахстан ставит большую ставку на научно-исследовательскую работу, потому что сейчас век технологий. Если ты не будешь поддерживать ученых, ученые просто проголосуют ногами и уедут туда, где более привлекательные условия. Поэтому у нас уже около 2 лет работает программа поддержки молодых ученых, тоже с достаточно льготными условиями. И уже 481 талант, 481 самородок мы удержали, предоставив дешевую ипотеку, чтобы у них голова была занята как раз их основной работой, научными разработками. Еще есть одна хорошая казахская традиция, которая называется «ерулек». Ну, здесь я перевод вообще не знаю как. Это такой обычай, когда какая-то семья приезжает в новое место жительства, но жители этого села должны пригласить их в гости, чтобы люди почувствовали поддержку, уважение и чувствовали себя как дома. У нас есть такая отличная государственная программа, оператором которой мы являемся, она называется «С дипломом в село». На мой взгляд, это очень шикарная программа. Здесь ставка 1% годовых, первоначальный взнос 0, и до 15 лет ты можешь получить кредит на приобретение жилья в сельской местности и поехать после института в это село работать врачом, агрономом, ветеринаром или социальным работником. Эта программа пользуется очень хорошим спросом. Порядка 7200 человек
получили эти льготные кредиты на 47 миллиардов. Мы полностью оцифровали весь процесс. Если раньше человек был вынужден ездить между селом, райцентром и так далее, то сейчас все это делается на сайте. Даже сотрудники акимата, районных акиматов, которые были далеки там, от всех от цифровизации, сейчас все одобрения по кредитам делают на сайте. К сожалению, вот хотел заострить внимание депутатов, финансирование по этой программе очень часто задержится. Уже сейчас 1 октября, а этот год мы еще не начали выдавать кредиты, что, конечно, вызывает недовольство среди потенциальных участников программы, молодых специалистов. Последний топик, на котором мы хотели остановиться, конечно, разрыв между жизнью в селе и жизнью в городе сейчас сокращается, сейчас восстанавливаются садики, школы, больницы, но, тем не менее, очень много молодежи, не находя в первую очередь достойной работы в селе, стремятся в города, и в совокупности с высокой рождаемостью у нас очень большая доля урбанизации, у нас уже 3 мегаполиса, 55% жителей страны живет в городах, в пригородах. В Алмате это еще усугубляется тем, что все жители агломерации утром устремляются в Алматы, вечером выезжают из Алматы. И мы на самом деле, к сожалению, находимся в одном из самых грязных городов Казахстана, если не в самом грязном после Усть-Каменогорска. У нас очень большие выбросы углекислого газа. Мы видим, чем мы дышим. Наши дети растут именно на уровне выхлопных газов. И сейчас, уже несколько лет, мы вносим свой посильный вклад в разрешение этой ситуации через зеленую ипотеку. Мы пытаемся, предоставляя льготное финансирование для клиентов по ставке 12,5 с низким первоначальным взносом 20%, стимулировать строителей соблюдать зеленые стандарты строительства. Мы тесно работаем с ассоциацией зеленого строительства, вот Александр Белый. При наличии определенных сертификатов от этой ассоциации мы включаем эти объекты в тот перечень объектов, которые могут наши клиенты купить с использованием этого зеленого кредита. И можно сказать, что это продукт повышенного спроса. Уже 1807 семей воспользовались. 56 объектов по всему Казахстану мы поддержали через эту программу. И сейчас у нас, опять же, совместно с АБР хотим продолжить этот положительный опыт и женской ипотеки, и зеленой ипотеки. Предполагается, что мы будем поддерживать в объеме порядка 90 миллиардов тенге и на первичном, и на вторичном рынке, в том числе и на целях ремонта. Последний обычай, который я хотел бы вам рассказать и даже показать, обычай называется шашу. Это традиция осыпать людей конфетами и монетами во время радостных моментов. Гости обязательно должны все это собрать, потому что заложен глубокий смысл. Если ты подберешь, то значит в твоем доме будет вся эта радость. Хотел вчера общались с гостями рассказать историю, что когда в сталинские времена многие народы Кавказа, немцы, корейцы были депортированы в Казахстан, казахи встречали очень радушно, они, вопреки всем стандартам ООН, уступали часть своего жилища этим семьям. И если это были народы, которых содержали в лагерях, то казахи кидали в них такие белые камни, и вот эти депортированные люди думали, какой жестокий край, мы только приехали, а нас встречают камнями. Эти камни оказались куртом, национальным сушеным сыром, он здесь есть. Этот курт был привезен специально из Восточного Казахстана, Алтай, родина всех тюрков, и мы этим жестом хотели бы выразить нашу готовность помочь нашим братским странам Узбекистану и Кыргызстану наладить систему жилищно-строительных сбережений, чтобы все эти показатели, которые мы перечислили, чтобы они улучшились во всей Центральной Азии. Все. Көктем күткен халқымыздың асыл арманы еді.
уважаемые участники конференции, у нас сейчас обед, и с вами мы встречаемся в 2 часа, 14:00.
Уважаемые коллеги, мы продолжаем свою работу. Я хочу от своего имени, уверен, от вашего имени поблагодарить организаторов за просто потрясающие роскошные кофе-брейки и обеды. Замечательный отель «Риксос». Они, безусловно, стимулируют нашу дискуссию, и мы приступаем к нашей панельной дискуссии ESG и жилищное финансирование, новые стандарты, рынок социальных и зеленых облигаций. Позвольте пригласить спикеров. Александр Белый, исполнительный директор КАС GBC. Пожалуйста, Александр. Аплодисменты. Искандар Гуламов, глава страновых операций, наш гость из Узбекистана, Азиатский банк развития. Адиль Мухамеджанов, председатель правления КАСЕ. И Алтай Куздибаев, председатель правления АО «Казахстанская жилищная компания». Так, друзья, мы с вами планируем обсудить развитие ESG-стандартов, рост социальных и зеленых облигаций, будущее устойчивых инвестиций. Вместе с тем, чтобы понять контекст, я хотел бы от себя отметить достаточно интересное знаковое выступление президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН, в котором он назвал климатическое изменение большой ложью. Не первый раз, но что для нас гораздо более важно, что глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев буквально на прошлой неделе также прокомментировал этот комментарий, сославшись на господина Трампа. И он сказал, я цитирую, «Я принимал участие в глобальных климатических саммитах в Дубае и в Баку. Своими впечатлениями поделился с коллегами, членами правительства, откровенно заявив, что все происходящее больше напоминает масштабное мошенничество». Вот мои слова может подтвердить премьер-министр Алжас Бектенов, и на днях президент США Дональд Трамп выступил с трибуны ООН с аналогичным изменением. Изменение климата – это величайшее мошенничество, когда-либо совершенное в мире. Вместе с тем мы понимаем, что цели устойчивого развития ООН гораздо более широкие, многоаспектные, значительной частью которых, важнейшей частью является борьба с загрязнением экологии, с изменением климата. Она остается актуальной. Мы в Казахстане испытали вместе с коллегами из Узбекистана одну из больших, серьезных экологических катастроф 20 века. Это серьезная утрата большей части акватории Аральского моря. У нас есть замечательные проекты совместно с Всемирным банком по его восстановлению. Сейчас есть очень большие озабоченности, связанные с Каспийским морем. За последние 5 лет оно увеличило свое обмеление и так далее. Возвращаясь на наш рынок жилищно-строительных сбережений, вопрос ESG, вопрос зеленых облигаций, уверен, не утрачивает наверняка актуальность. Поэтому позвольте приступить к дискуссии и передать слово нашему уважаемому гостю Александру Белому, исполнительному директору КАС GBC. Пожалуйста, дайте ваш обзор текущей ситуации, и отдельно, может быть, вы расскажете нам про какие-то примеры успешных проектов в Казахстане или в целом в регионе, где зеленое финансирование реально изменило подход к строительству. Спасибо, Рахим. Добрый день, уважаемые участники конференции. От имени Казахстанского совета по зеленому строительству я хотел бы еще раз выразить признательность Отбасы банку за тот вклад, который он делает в продвижение зеленого строительства в Казахстане. Я поясню, почему я так говорю. Это обосновано, поскольку наш совет был создан в 2014 году, и где-то на протяжении 3-4 лет, это 15-19 год, мы разрабатывали свой национальный зеленый стандарт. Называется он ОМИР. Сегодня о нем заместитель управления банка говорил. И вот этот стандарт, он фактически был, но по большей части не работал. Почему? Потому что не было стимулов, не было каких-то триггеров, которые бы позволяли его применять. И только после того, как Отбасы банк заявил о таком кредитном продукте, как зеленая ипотека, появился такой всплеск интереса к сертификации зеленой. И я вам скажу, что где-то за 2,5 года прошло с того времени, как началась реализация данного кредитного продукта со стороны Отбасы банка, мы получили заявок более чем на 130 сертификаций. Сейчас уже сертифицировано где-то порядка 140 объектов, они есть на нашем веб-сайте, их можно посмотреть.
И это действительно вот такое вот достижение в нашем регионе, в Центральной Азии, это впервые вот такое вот случилось. И не зря, благодаря вот такому именно фактору, как зеленая ипотека, знаете, даже у населения появился такой вопрос, а что есть зеленая квартира? Имея на сайте телефон, часто простой гражданин звонит нам и спрашивает: расскажите, пожалуйста, что такое зеленая квартира, в чем преимущество? И вот мы, как эксперты, начинаем что-то рассказывать. Мы выпускаем различные материалы, ролики и так далее и тому подобное. И вот в прошлом году Отбасы банк получил от нас даже номинацию за продвижение зеленого строительства, за что мы еще раз благодарны банку. Теперь, возвращаясь к ответу на вопрос о кейсах, как это все стимулирует. Я приведу пример где-то 2-3 кейсов сейчас, которые позволяют, очень коротко, которые позволяют говорить, что действительно задумка о сертификации по зеленому стандарту вынудила застройщика сделать что-то больше, чем положено делать по современным стандартам. Почему? Потому что, поясню, зеленая сертификация – это чуть-чуть больше, чем по стандарту государственному. Например, если в нашей стране разрешается строить здание с классом энергоэффективности не ниже С, то к зеленой сертификации применяются здания в Казахстане, которые имеют класс Б. Это выше на 30% по уровню энергопотребления. Вот видите, да, и по другим стандартам тоже. По стандартам, связанным с водой, по стандартам, связанным с безопасностью, по стандартам, связанным с качеством воздуха и тому подобное. Самый простой пример. Недавно мы были свидетелями такого уникального, как мы считаем, пока для Казахстана явления. Есть такое понятие экологическая сертификация строительных материалов. В Казахстане ее фактически нет. Вы не найдете материалы, которые вот сертифицированы там по экологическому. Как бы она есть, но какие-то импортные материалы, может быть, краски могут быть сертифицированы, там отделочные материалы и так далее. У нас в стандарте есть критерий экологической сертификации. Он добровольный. То есть если предоставляет материалы, застройщик получает на это здание определенное количество баллов. И один из застройщиков в Астане, он для того, чтобы получить дополнительное количество баллов, пошел намеренно на сертификацию своих строительных материалов. Не просто краски там какой-то или отделочных материалов, а железобетонных конструкций, то есть основу, каркас здания. Да? Для этого у нас в Казахстане нет лаборатории, он обратился на международном уровне за лабораторией, те приехали, посмотрели, проверили и выдали лейбл. Этот лейбл мы взяли и учли его при сертификации. Вот, пожалуйста, стимул, да, что люди сделали больше. Второй пример. Один из первых наших кейсов, тоже в Астане, первый ЖК, который мы сертифицировали, он тоже пошел на большее, чем положено. Он пересогласовал проект и установил зарядки для электромобилей. Их не было на дворовой территории. Теперь они там есть, потому что у нас есть дополнительные баллы за эту зарядку. Вот эти два кейса говорят о том, что зеленая сертификация, она стимулирует застройщиков делать что-то большее в плане зеленки, в плане достижения каких-то экологических выгод. Насколько массовое это явление? Я не скажу, что оно очень массово, потому что, ну, вы видите, да, сколько строят, и сертифицировано 140 там зданий, да, но все-таки первые ростки есть. И, кстати говоря, Рахим, вот я поделюсь сейчас такой интересным фактом. Я выступаю второй раз в аналогичной ситуации практически. Как-то я выступал, когда Россия отказалась ратифицировать Киотский протокол, или что-то такое там было, 2000 какой-то год, то ли 10-й, то ли 9-й. И я работал в UNDP проектах, и мы выступали в Евразийском национальном университете. И готовясь к этому выступлению, я прочитал в новостях, что вот такое случилось. И думаю, ну обязательно же меня как эксперта спросят об этом. И что вы думаете, какой-то студент, там большой зал актовый или магистрант, я уже не знаю, спрашивает: Александр, вот вы все выступаете за энергоэффективность, а вот смотрите, наши соседи, ну фактически не признают эту проблему. Я отвечал так: ребята, говорю, в принципе в Казахстане энергопотребление настолько сейчас у нас нерационально происходит, что как бы изменение климата есть, нету, нам все равно надо заниматься энергосбережением, потому что оно ведет к другим выгодам. Помимо чисто климатических, оно ведет к сокращению расходов, повышению комфортности и так далее. Давайте заниматься энергоэффективностью, а климатом пусть занимаются политики. Я тогда ответил так. Сейчас почти аналогичная ситуация.
Господин Трамп объявил об этом на Генеральной Ассамблее ООН, я это тоже читал, и готовясь сюда, я думаю, ну это опять же совпадет, и если, Рахим, вы будете модерировать эту секцию, вы обязательно это спросите или скажете об После этом. комментария президента, Так нашего президента, я не смогу проигнорировать. Да. Вот, поэтому я отвечаю тоже так, что климат, конечно, да, это сложная вещь. Я сам по первому образованию именно географ-климатолог, и хочу сказать, что там много непонятного, да, но факт остается фактом, климат меняется, это мы чувствуем, да. Но заниматься вопросами зеленки надо не только из-за того, что страдает климат, да. Даже люди простые, они тоже выигрывают от того, что будут жить в зеленых зданиях. Я бы ответил так. Ну, давайте вот прямо поговорим, чтобы вот не смешивать очень большое с частным, Да. потому что зачастую есть вот такая связка, что нечто зеленое делает меньше выбросов СО2, в итоге гипотетически она меньше содействует глобальному изменению климата, но оно дороже. В то же время, если мы говорим про конкретную энергоэффективность и ваш личный опыт, энергоэффективность, наоборот, с точки зрения срока владения помещениями и зданиями, оно становится дешевле, то есть в этом есть резон. То есть есть, скажем так, яркие примеры тогда, когда движение в этой зеленой повестке, оно приводило к очень серьезному, существенному удорожанию в некоторых странах мира. То есть, вот, мне кажется, здесь очень важно понимать, и когда вы выделяете отдельно энергоэффективность, то есть здесь как бы вопросов нет. Наверное, энергоэффективные здания, они эффективны, энергоэффективны, и имеют в этом отношении резон. Плюс ESG. Это больше, чем просто environment, да, это и social, и governance. Да. Да, вы знаете, тоже такой вопрос нам часто задают. Вот зеленые здания, понятно, что это сокращение влияния на окружающую среду прежде всего, да? Но зеленые здания сейчас понимаются более широко. Там вот именно ESG присутствует. Там есть и окружающая среда, и социальные вопросы, и даже управление. Вот в нашем стандарте ОМИР есть все три составляющих ESG. Вопросы повестки климата там присутствуют, вопросы экономии воды, там, тепла и тому подобное, электроэнергии. Вопросы управления у нас присутствуют, потому что у нас один из критериев – это эффективное управление зданием после ввода его в эксплуатацию. У нас есть критерий, чтобы вся техническая документация передавалась в управляющую компанию, и управляющая компания могла грамотно эксплуатировать это самое здание. В тех же проектах UNDP, где я участвовал, мы вводили довольно сложные инженерные решения, там рекуператоры и так далее. И это все необходимо обслуживать соответствующим образом. В этой связи управление – это большая составляющая. И социальные факторы у нас тоже есть, потому что, к примеру, внимание к социально уязвимым слоям населения там тоже присутствует. Те же пандусы, например, при входе, те же какие-то средства для лиц с ограниченными возможностями. Это тоже входит в наш стандарт. Теперь относительно того, дороже это или нет. Мы проводили исследования, опять же, касаемое прежде всего энергоэффективности. Если мы будем говорить зеленка, то энергоэффективность зеленки занимает в нашем стандарте порядка 43 баллов из 110. Это больше, это самая большая составляющая из всех 10 разделов. И так практически, ну, плюс-минус международные стандарты, всем известные. Плюс-минус, я говорю, разная разбаловка, конечно. Почему? Ну, потому что энергоэффективность, естественно, можно померить, просчитать сразу. Например, при увеличении класса энергоэффективности на 30%, стоимость строительства здания возрастает примерно 7-9%. Много это или мало? В жизненном цикле, вы правильно сказали, Рахим, это окупается. В коротком сроке это не окупается, даже так, при нынешних ценах на энергию. Но надо знать, что энергия сейчас растет, и растет у нас в Казахстане также. В этой связи срок будет окупаемости сокращаться. Что касается других технологий, прямые вот такие расчеты экономические, они не совсем верные, потому что если мы будем там считать, насколько нам окупится тот же самый пандус там, или какие-то социальные вещи, то это не будет правильным. Как уже говорилось и вчера тоже, социалку нельзя продавать в рынок, так сказать, да, проводя параллели. Тем не менее, здесь выступают другие бенефиты. Это комфорт жителей, это обеспеченность всеми благами, это безопасность, это микроклимат и тому подобное. Вот все эти факторы. Последнее, что я хотел сказать, вчера думаю, что еще сказать вот по этому именно вопросу, который наверняка будет возникать на нашей панельной дискуссии. Ну, все-таки, типа, зачем стремиться и поддерживать зеленые здания, потому что, типа, главная же цена, да, в основном, особенно для социально уязвимых слоев населения. И многие нам задают вопросы. Вы знаете, мы занимаемся социалкой, нам не до зеленого. Вот некоторые говорят так даже, да.
Я отвечаю всегда на такой вопрос. Я сейчас скажу, может быть, такую не совсем приятную вещь, но тем не менее это как бы правда матка, да, как говорится. Смотрите, когда мы продаем очень дешевое жилье, как правило, оно лишено различных приспособлений, условно говоря, которые позволяют людям экономить ресурсы, тепло, энергию, воду и так далее. Заведомо мы социально уязвимые слои сажаем на некоторые вещи, которые в дальнейшем будут против них работать. Почему? Потому что мы фактически создаем класс необеспеченных полностью собственников. Да? У них нет достаточно, чтобы поддерживать и платить большие деньги за тепло, энергию, воду и так далее. Зеленые здания, они наоборот сокращают это потребление, дают людям возможность платить меньше. Почему же тогда мы не должны поддерживать в социальной ипотеке где-то, да, вот эти зеленые стандарты? Наоборот, здесь, мне кажется, прослеживается хорошая параллель. То, что мы должны при социальных вопросах уделять время и место зеленым технологиям. Спасибо большое, Александр. Позвольте подключить к дискуссии Искандара Гуламова, главу страновых операций Азиатского банка развития. Искандар, крупнейший международный институт, как он реагирует на подобную смену повесток, насколько устойчива ESG-повестка и какие она дает возможности для получения доступа к финансированию? Большое спасибо. Во-первых, хочу поблагодарить организаторов Отбасы Банк за такую интересную конференцию. 2 дня я наблюдаю, очень интересные дискуссии идут. С вашего разрешения я свои мнения поделюсь на английском языке. So thank you very much. I think when we talk about ESG, there perhaps a high degree of concentration on the first letter, as you have mentioned, on the E. ESG itself is a concept of sustainability. And our bank was established in 1967 and has been running on a principle of ESG, even though we have not called them ESG at that time. So I want to share our experiences in Uzbekistan in terms of what is a sustainability for housing finance and what benefits adherence to ESG can bring from a development finance perspective. Our journey in Uzbekistan in this housing finance sector is a journey of evolution, from funding to transformation, because we have been operating in housing finance sector of Uzbekistan for more than 13 years. And in practice, we learned that in order to generate sustainability, in order to generate impact, funding alone is not sufficient. Actually, it's not maybe even very important. What is important is really sustained presence and deep engagement. So actually supporting mortgage financing is akin to getting mortgage financing. You need commitment over a long run period of time. And we have started working in Uzbekistan by providing financing to government's housing financing program in rural areas. We provided $500 million revolving financing facility. It of course helped providing access to affordable housing in rural areas, but in essence we are financing government program. And during the implementation of the program, we faced a lot of challenges in terms of policy design and in terms of some of the regulatory framework. These lessons have enabled us to bring forward a more sophisticated financing model for the sector, which we launched in 2016, which was called results-based financing. We provided a large-scale results-based financing where ADB financed results, not specifically procurement, but rather development results. And this approach provided not only funding, it supported critical policy reforms in terms of social targeting, in terms of procurement, environmental site selection, and monitoring system. It also helped us mature the client. And the program was very successful because it built confidence of the client to embark even on more ambitious policy reform. Which brings me to our ongoing engagement, sovereign engagement, where we have provided policy-based lending to the government, which finances specific policy reforms addressing this entire ecosystem of housing finance, not just one specific entity. And these policy reforms include legislative changes to enable capital market reforms, improved interagency coordination, unification of disparate housing programs, there were many in Uzbekistan, enhanced data collection,
revision of subsidy allocation procedures, which was quite important, improved social targeting, and most importantly, setting up Uzbekistan Mortgage Refinancing Corporation, which is a long-term refinancing facility. A critical factor was government buy-in. Again, I said, preceding this were several years of very close coordination. Prior to the program, there were 20 different government housing finance programs, and the government has unified all of them under market-based approach. As a result, as of today, nearly 90% of all outstanding mortgages now being provided on market principles. In addition to policy engagement, funding, we also provided institutional support to the company itself, UZMRC. We helped set up the system, ESG systems, ESG frameworks, governance systems, and this shift from pure lending to knowledge partnership has been essential in putting this company as a credible financial institution. Why I'm saying this? Because all of this work, including ESG engagement, has enabled us to provide non-sovereign financing to UZMRC. First starting with IFC earlier last year, and this year with ADB when we provided direct non-sovereign financing to the company. This proved the government's commitment as well, because when the government was committing to the program, the government expected long-run lower fiscal costs, right? And this hypothesis have materialized. What I'm trying to say is the following. Irrespective of political agenda, the fact is that, ESG is about sustainability. However you want to paint it, green, blue, red, white, it's about sustainability. And sustainability applies to everything we do on a daily basis. The way we run our houses, the way we run our families is about sustainability. So from that perspective, our institution also operates on principle of sustainability. And when we encourage our clients to follow our path, in the end, there is a direct reward. And that reward is that we mature the client to a level where we can give them a direct support, financing support. I hope this brief journey can illustrate why it's important. I'm not presenting a theoretical case, it's actual case. Thank you very much. Спасибо большое. Да, позвольте подключить наши дискуссии Адиля Мухамеджанова, председателя правления КАСЕ. Да, какие есть в Казахстане реальные сценарии жилищного финансирования посредством казахстанского фондового рынка? Реально ли размещать для казахстанских эмитентов зеленые или социальные облигации, предназначенные для жилищных проектов? Спасибо большое за вопрос, Рахим. Тоже, пользуясь возможностью, хочу поблагодарить организаторов за поддержку актуальной очень повестки. Если говорить о инфраструктуре, которую я сегодня представляю, группа КАСЕ, потому что это не только организаторы торгов, это и полная цепочка финансовой инфраструктуры от заключения сделок, их расчетов, посттрейдингового обслуживания, то как раз мы, как инфраструктура, призваны обслуживать имеющийся спрос, предложение на рынке, и если такого имеется, мы с радостью должны придумать этот путь более эффективного, быстрого движения по финансовой инфраструктуре финансовых потоков. И да, определенный спрос имеется. Наверное, первый, если говорить о способах привлечения, то, наверное, самым популярным, востребованным и долгосрочным, проверенным это долговое заимствование. Они могут варьироваться от формы, то есть простые долговые, то есть облигации. Есть вариант секьюритизации уже выданных займов в облигационные займы для повторного рефинансирования, ну или какие-нибудь инфраструктурные облигации, которые также могут быть для этих целей использованы. И уже каждый из вариантов таких бумаг могут относиться, ну или использовать ESG лейбл, с которым определенные требования уже предоставляются. Если говорить об опыте, то на нашем рынке с всей инфраструктуре первые выпуски такие были в 2020 году, тогда было привлечение порядка 200 миллиардов. Сейчас, это было 2 выпуска, сейчас по итогам 8 месяцев этого года из предыдущего, с первого выпуска мы имеем уже 38 облигационных выпусков на общую сумму уже более 1 триллиона тенге. То есть определенный спрос имеется.
мы как инфраструктура обеспечили необходимую поддержку, потому что понимаем, что, наверное, два основных барьера, которые затрудняют доступ. Первое, это, конечно, повышенные, несколько повышенные расходы, потому что есть требования в подготовке самой отчетности, приготовлении, введении каких-то показателей, которые нужно публиковать. И второе, это компетенции, то есть сами требования, кто бы мог сопроводить такой выпуск. Вот как раз эти два барьера мы как инфраструктуру пытаемся решать. В первом случае мы ввели некоторые льготы для ESG облигаций при размещении. А второе, на базе Казахстанской фондовой биржи создан центр компетенций, который как раз позволяет эмитентам правильно сформировать саму отчетность, настроить показатели, которые требуются со стороны инвесторов, которые такие требования предоставляют. Мы выстраиваем какие-то процессы упрощения предоставления такой информации на Казахстанскую фондовую биржу, потому что вот я соглашусь с коллегами, наверное, политический окрас, он всегда будет присутствовать, и эта повестка будет обсуждаться, потому что действительно много вопросов, особенно когда не специалисты, то приходится полагаться на одно мнение, на другое. Но также соглашусь с коллегами, что основная практическая сторона рационально у этого есть, потому что те же, как уже сказали, энергоэффективные жилье, строительство, оно имеет именно финансовые показатели, как со стороны заемщиков, то есть они могут более долгосрочный, более sustainable актив иметь, который может дольше срок приносить доход, так и со стороны инвесторов, понимая, что они инвестируют в активы, которые также имеют более долгосрочные и более устойчивые показатели, финансовые показатели. Поэтому, еще раз повторюсь, как инфраструктура у нас есть некоторые способы решения этих вопросов, но и мы всегда открыты и в взаимодействии с финансовым обществом, с потребителями наших услуг, пытаемся выяснять, какие дополнительные потребности, возможности мы как инфраструктура могли бы помогать. Если коротко. Спасибо. Да. Подскажите, пожалуйста, какие именно инвесторы, они имеют вот эту сенситивность, чувствительность к ESG? Обычно инвесторов интересует доходность и надежность, а вот для кого еще очень важен этот ESG? И второй вопрос именно в контексте жилищного финансирования. Если говорить со стороны инвесторов, то, конечно, в первую очередь это зависит от политики самого инвестора. То есть на уровне внутренней политики инвестирования активов это очень сильно определяет, готовы они или хотят ли поддерживать, которые определенные. Наверное, из основных любые проекты, любые инвесторы готовы инвестировать в жилищное строительство, это, конечно, те, которые имеют долгосрочный вид. Это пенсионные активы, страховые, банковские, то есть ритейл, простые инвесторы с более таким коротким взглядом, спекулятивными настроениями, они, скорее всего, будут не очень востребованы среди таких инвесторов. Поэтому, как мы сейчас видим, это вот как раз такого рода инвесторы. Прокомментировать? Да, мы обязательно оставим время для вопросов и комментариев из зала. Да, а со стороны эмитентов, да, вот рад также сказать, что несколько эмитентов здесь присутствуют, которые пользовались этой программой. У нас примерно распределение вот из названного более 1 триллиона тенге, примерно поровну треть зеленые, социальные и вот sustainable бумаги. Спасибо большое. Алтай Куздебаев, председатель правления ООО «Казахстанская жилищная компания». В какой мере ESG-повестка и в каких форматах она реализуется и планируется реализоваться вообще в целом бизнес-модели КЖК? Да, я бы здесь, во-первых, хотел бы поблагодарить команду Отбасы банка за прекрасную возможность обсудить очень важные насущные проблемы на сегодняшний день, которые существуют у нас в рынке жилищного строительства, в целом строительной, наверное, индустрии. Прежде чем говорить об ESG, если говорить на примере нашей компании, которую я представляю, Казахстанской жилищной компании, то я поделил на два больших блока. Это внутреннее
среда и внешняя. То есть во внутренней среде, я уверен, все собравшиеся, мы очень много делаем, потому что все практически цели, которые мы видим устойчивого развития, они так или иначе реализуются в наших компаниях, организациях. Это и работа с персоналом, и работа по энергоэффективности наших офисов и так далее, и так далее. Но я бы хотел про индустрию больше, потому что из этих присутствующих на дискуссии, наверное, наша компания больше всех близка именно к строительной площадке. И вот наш коллега с KSGPC, я полностью согласен вот со словами Александра, нам нужно начинать уже в практике двигаться, и мы за последние, вот с начала текущего года достаточно успешные переговоры провели с немецким энергетическим агентством Dena из GIZ. Вот сейчас у нас буквально сегодня в офисе в Астане проходит практический семинар с участием коллег из Азиатского банка развития. Большую металлургическую помощь в области проектирования энергоэффективного жилья они нам сейчас оказывают. И мы договорились на базе КЖК сделать проектный офис в области энергоэффективности. Что он будет делать? Первое, он будет делать практически пилотный проект. Мы идем к нему вместе с коллегами с ADB и с Dena. Второе – это регуляторная политика, потому что без нее нам, к сожалению, не продвинуться дальше. Да, мы сейчас де юре и де факто получаем класса C, вот как Александр отметил, энергоэффективность. Но мы понимаем, что это в идеале вот по немецким стандартам это 80-85 киловатт-час на квадратный метр в год. Но, к сожалению, у нас сейчас жилфонд там 445 миллионов квадратных метров, да, и чтобы достичь показателя ООН «Хабитат», к которому мы все идем как страна, это 30 метров на одного гражданина, нам еще нужно построить 200-250 миллионов квадратных метров. Соответственно, наша, наверное, общая задача сделать так, чтобы эти миллионы квадратных метров были энергоэффективными. И здесь очень важен практический аспект. Что такое энергоэффективный дом? Это не технологическое супероборудование или IoT-датчики и умный дом и прочее. А это все-таки, наверное, контур дома, утепленный, правильные смонтированные окна, и минимизация мостиков холода, а также правильная работа с воздухом, то есть рекуперация, но это не обязательно, потому что мы смотрели очень много примеров, и наша задача, наверное, показать индустрии, что можно по доступной цене делать энергоэффективный дом сегодня у нас в стране. Вот это очень важно. Я думаю, что когда мы практически это сделаем, мы с удовольствием пригласим всех экспертов, коллег сегодняшних присутствующих. Сейчас мы идем в этом направлении. Если говорить о том, что мы делаем как страна, также хотел бы отметить, что мы как КЖК являемся финансовым оператором нового национального проекта модернизации энергетическо-коммунального сектора. В рамках этого мы сейчас в пилоте профинансировали 4 акимата на 22,5 миллиардов тенге. И вот как председатель правления биржи отметил, что мы тоже выпустили социальные облигации, да, на 200 миллиардов тенге. Планируем еще на 200 и так далее, и так далее. Будем все их делать в рамках ESG. Но, к большому сожалению, у нас нету сейчас на рынках капитала, во всяком случае внутреннем рынке капитала, теньговом, нету различия. Ты выпускаешь ESG-облигации, будь то они зеленые или социальные, или ты просто идешь и выпускаешь обычные облигации. То есть там как бы разницы не чувствуется. Да, мы все это напишем по GRI, отчитаемся в годовых отчетах, все это красиво, безусловно, даже получим ESG-рейтинг, дай бог. Но по большому счету, оно, если брать микроэкономику на площадке конкретного жилого комплекса, оно, честно говоря, там особо не влияет. Да? Поэтому нам здесь с этим тоже нужно, безусловно, что-то делать. Это декларировать во всякого рода инвестиционных декларациях и из тех льготных ресурсов, которые на сегодняшний день доступны у нас внутри страны, необходимо это прям фиксировать и делать твердый коммитмент на то, что если та или иная долговая ценная бумага имеет статус социальный, зеленый и так далее, то у нее прямая дорога и большой высокий приоритет в получении льготных источников. Это касается и ипотеки, это касается и фондирования жилищного строительства. Мы в этом направлении тоже свои инструменты поддержки намерены инкорпорировать вот эти все требования. И в настоящее время прорабатываем этот план внутри КЖК и в ближайшее время его утвердим на уровне корпоративных органов. Также хотел бы отметить, что мы, конечно же, сейчас рискуем наладить и модернизировать нашу инфраструктуру, потому что степень износа все знают, аварийность достаточно высокая. Мы инвестируем в ближайшие 5 лет порядка 13 триллионов как страна в модернизацию. Но здесь очень важно, что вот тот жилфонд, о котором я говорю, это 304 с лишним тысяч многоквартирных жилых домов. Из них 47% построено ранее 1975 года.
И это как раз-таки вопрос реновации старого жилищного фонда. Мы здесь, как КЖК, тоже не смотрим индифферентно, мы активно участвуем и сейчас делаем большой пакет поправок для того, чтобы сделать гарантии на реновации старых жилых районов, где владельцы ветхого жилья конвертируются в долевых участников и, соответственно, претендуют на новые метры. И здесь необходимо как раз-таки сертифицировать эти все новые дома. Так, навскидку мы посмотрели, это как минимум сейчас, здесь и сейчас, 10,5 миллионов квадратных метров, 3,5 триллиона инвестиций только в жилищное строительство. Поэтому здесь большая системная работа впереди. И мы здесь, безусловно, и сотрудничаем с нашими партнерами, коллегами с Отбасы банком, практически и с ADB, и с биржей, и с KSGBC, я думаю, уверены, будем работать. Поэтому такие большие планы. И я, конечно, могу очень много говорить, если будут вопросы, я дополнительно прокомментирую. Спасибо большое. Спасибо большое. Да. Алтай, можно попросить сделать небольшой стресс на последнюю букву в аббревиатуре ESG, на governance. Как справедливо сказали, у нас большое устаревание жилищного фонда, и я предположу, что с точки зрения управления этим жилищным фондом, с самими собственниками жилья, у нас есть незавершенная реформа, связанная с ОСИ. О, это прям больная тема. Где и как вот вы реально видите сейчас нашу ситуацию и дальнейшее развитие? Ну, смотрите, во-первых, мы тоже свои предложения в свое время давали, и мы на них, как бы от них не отказываемся. Первое, почему я считаю, что ОСИ не сдвинулась. Вот мы все сегодня вечером, я уверен, вернемся в свои дома. И каждый день, приходя на работу, мы чувствуем корпоративную культуру. Вот, к сожалению, такой культуры в соседских таких бытовых взаимоотношениях со своими соседями нам как раз таки не хватает. Для этого есть специальный закон, все придумано, уже несколько реформ прошло. Но я считаю, что здесь, наверное, вопрос к нашим уважаемым строителям, чтобы они при вводе в эксплуатацию, вот мы с несколькими разговаривали, они в принципе согласились в конце дискуссии, что при вводе в эксплуатацию вот эта юрформа ОСИ, она должна быть. И когда ты приобретаешь новую первичную квартиру, только что введенную в эксплуатацию, ты по сути получаешь членство условно в таком совете директоров дома, да, своего, или там в какой-то структуре собрания акционеров этого жилого комплекса, ну, к примеру, долевого участника, да. Поэтому, если мы вот эту оргправовую форму не создадим сейчас, то, какой, кстати, к сожалению, люди не договорятся. Ну, вот ОСИ простой. Нет, какой процент примерно сейчас? Сколько создано ОСИ из тех? А сейчас, вот, допустим, у нас в казахстанской жилищной компании достаточно большой арендный портфель, 20 тысяч квартир, да, это 409 домов. Вот в 409 домах мы не везде мажоритарные, не везде 100% дома, это наши квартиры. У нас есть и миноритарные доли, там 10 квартир в 100-квартирном, да. Но мы из 409 домов мы создали ОСИ только в 250. То есть мы даже как иной раз мажоритарный владелец просто физически не можем получить голоса для того, чтобы создать и зарегистрировать эту форму. Внедряем уже в пилоте, там есть очень много сейчас цифровых решений, не выходя из дома, on the go можно ОСИ создать, проголосовать, все это сделать. Это там управдом и ряд других там очень хороших. Мы их тоже практикуем, разъясняем, но, к сожалению, полагаться просто на, как бы сказать, поведенческую модель людей, наверное, ну, мы долго будем ждать. Поэтому надо все-таки радикально переломить, на мой взгляд, и сделать таким образом, чтобы в дом вводишь, создаешь ОСИ, дальше они пусть сами решают. Дома, по тарифу, да, потому что они все хотят жить, как в Сан-Франциско, пить качественную воду, у них должен быть чистый двор и газон всегда зеленый, но в конце дня они почему-то не голосуют. Или там, нам почему-то всем взнос не вносят. Потом еще одна вещь. Нам почему-то всем не повезло с соседями, да? Да, и здесь еще одна вещь. Я считаю, что в части взносов в этих ОСИ, там же две больные темы. Сначала создать, а потом платить. И делать там, соответственно, soft collection, hard collection. И здесь, наверное, очень правильная вещь, я думаю, финансисты согласятся, что должно быть субъектность и передача в кредитной истории людей, их дисциплину взносов за их ОСИ. В конце концов, это капитализация их жилья. Если ты будешь платить взнос за содержание своего жилья, оно будет всегда в цене, в рынке. Да? Вот. Поэтому мы тоже со своей стороны здесь ряд предложений сейчас готовим. И просто я предположу, при дизайне этой реформы у нас были определенные иллюзии в отношении демократии, но даже в развитых демократических системах по статистике как минимум 30% вообще не участвуют в политическом процессе, не голосуют, не ходят. В некоторых странах это обязательно, и в том числе штрафуются, если люди не ходят на референдум и так далее. Соответственно, мы, как условно начинающая демократия, в которой важен не результат, а процесс, да, мы сильно переоценили, были наивными, мне кажется. Да, можно дополнить? Да. Один момент, вот извините, пожалуйста. Да. Вот пример Франции, да, вот у нас там живут одни товарищи. Вот там в Париже ремонт кровли, дом там 40
59-го или 59-го, могу ошибаться, 59-го, скажем так, давайте, года. Ремонт кровли, капитальный ремонт. Это, по сути, один из основных составляющих теплопотерь через кровлю тоже идет. Не сдашь там, условно, не внесешь там 3000 евро, продадут просто с молотка квартиру, вернут сдачу. Но вот у нас, к сожалению, не так. У нас надо собрать 100% голосов потом для того, чтобы дотянуться со счета капремонта и нанять компанию иной раз. У нас были такие кейсы вот в наших домах, к сожалению, когда люди голосовали и отдавали деньги, ну, откровенно, не той компании, которой следует. Поэтому здесь тоже очень важный момент. Подключайтесь, пожалуйста, к полемике. Не прокомментировать. В свое время, вы знаете, я был у истоков этой реформы и был руководителем проекта в UNDP, который занимался как раз жилищной реформой 2017-2019 годов. Сам сейчас я, кстати, нахожусь в совете дома своего многоквартирного жилого дома. Вот, для информации. Буквально одна ремарка. Вы знаете, мы хотим все и сразу, действительно я согласен с вами, но при этом хотим платить мало. А так не бывает. Создание ОСИ, с одной стороны, изменило как бы поведенческие настроения людей. Люди поняли, что это их собственность, и за ней нужно следить. Но все еще как бы привыкли мы переводить стрелки, образно говоря, на кого-то. Да? И когда были у нас КСК, мы все обвинили в проблемах именно эти КСК. Сейчас вот я был на одном собрании ОСИ недавно, да, и видел то же самое. То есть люди опять винили ОСИ то, что они ничего не делают. Хотя ОСИ теперь по структуре, да, это сами люди. То есть мы говорили, как эксперты со стороны, ну вы же ругаете сами себя, получается, да? Вы не ходили на собрания, вы не голосовали, и тем не менее. Что делать? Вопрос. Вопрос только, лечится это только одним. Это грамотное обучение, то есть людям необходимо прививать культуру вот именно коллективного принятия решений. У нас этого пока нет. Яркий пример, связанный с энергоэффективностью. Проедьте по городу Алматы, старые дома, посмотрите. В тех домах, где холодно, что люди делают? Они утепляют свои квартиры с наружной стороны. Видели, да? Вот это есть такой, как бы, ну, от безысходности. Но это неправильно, да? Мы с вами понимаем, что от этого они платить будут не меньше, просто комфорт их немного улучшится. Но это безвыходная ситуация. Почему? Потому что убедить всех утеплить здание они не могут. Нет коллективного духа принятия решений. Лечение одно – учить, обучать, показывать, и со временем это придет. Я вас уверяю. Спасибо. Спасибо большое. Друзья, мы переходим к вопросам и комментариям из зала. Пожалуйста, помогите с микрофоном. Добрый день. Меня зовут Чулпан Инабаева. Я представляю компанию Skybridge Invest, которая консультирует на рынке ценных бумаг. И я как раз хотела прокомментировать как Адиля, так и Алтая, то есть в отношении вот того вопроса, где брать инвесторов и в чем отличие. На самом деле мы выпускали зеленые бумаги, мы вообще байтерек по первому их выпуску консультировали, мы озеленяли выпуски Кигока, выпускали совсем зеленые, это Казвинт. Вот. И действительно есть вот эта проблема в том, что у нас нет, нам еще и в этом направлении нужно воспитывать население, да, в отношении того, что инвесторов настолько осознанных инвесторов, которые будут выбирать инвестицию именно в зеленую или социальную облигацию, у нас таких нет. И фактически как бы по-прежнему все и остается вот в этом же замкнутом круге, что выбирают исходя из надежности и доходности. И здесь, наверное, я думаю, что в первую очередь мы, наверное, должны здесь полагаться на декларации институтов развития. И здесь, конечно же, представитель Банка развития Азиатского, он, конечно же, подтвердит, потому что у всех институтов развития, как международных, EDB, EBRD, Всемирного банка, наших внутри, БРК, ЯБР, у них у всех в декларациях есть определенный лимит на инвестирование в ESG проекты в виде кредитов, либо в виде облигаций. И я думаю, что, наверное, для нашего рынка было бы хорошим переломным моментом, если такого рода декларации стали бы еще применять другие институциональные инвесторы, которые у нас есть в Казахстане. То есть если это бы
на уровне регуляторных требований, пруденциального регулирования вводилось бы для пенсионного фонда, для страховых компаний, для банков, на самом деле начинать нужно с небольшого, 3-5% в портфеле должно быть инвестировано в социальный или зеленый. Для них это мелочь, для нас, для рынка. На самом деле это может сложиться в громадные цифры. И я думаю, что в этом направлении, наверное, Адиль, нам с вами нужно сконцентрировать усилия, но я думаю, эмитенты все скажут спасибо. Ну и в отношении именно той дискуссии, о которой сейчас именно говорится, то есть зеленость в жилищном строительстве, наверное, это действительно два таких противоречащих сами себе понятия. В каком плане? ЖСБК, он занимается действительно действительно социальным проектом, да, потому что обеспечивается жильем та часть населения, которой это трудно делать, она помогает и облегчает эту жизнь. Но при этом мы все понимаем, что строительство – это одна из самых черненьких, не зеленых, да, начиная с цементных заводов, начиная со всего металлургического производства. То есть строительство – это само по себе та отрасль, которая вносит громадный урон климату. И я думаю, что вот на самом деле через воспитание, наверное, в любом случае, то есть вот энергоэффективность, о которой сейчас задумываются многие осознанные строительные компании, это на самом деле тот тренд, над которым нужно тоже действительно всему населению сейчас озаботиться, потому что нужно вносить это в практику, нужно вносить это в мышление, потому что это, дорогу осилит идущий. Мы можем сколько угодно говорить, что это дорого, невыгодно и это просто следование моде, но я думаю, что если каждый из нас будет каждый день обучать еще кого-то и сам будет поступать зелено и социально, я думаю, что все улучшится. Спасибо большое за ваш комментарий. Спасибо. Так, друзья, еще вопросы, комментарии? Пожалуйста. Добрый день, уважаемые спикеры, но я, скорее всего, задам свой вопрос как физическое лицо, не как представитель какой-то организации. Возможно, сейчас, я сама со Астаны. Вас зовут? Азиза Жакупова. Давайте будем честны, то, что на данный момент качество строительства, оно идет к понижению. Да, мы можем говорить о том, что зеленые технологии, Александр Белый говорит о том, что в большинстве случаев зеленые технологии ведут к удорожанию строительства. И, соответственно, строительные компании, они в целом, как коммерческие организации, ставят своей целью максимизация прибыли. То каким образом вы считаете, что такие, так скажем, высокие стандарты, как ESG, можно стимулировать в действительности в строительстве? То есть, мы все можем говорить, что это стандарты и так далее и тому подобное, но давайте будем честны, это немножко про более высокое. А если говорить про коммерцию, как тогда? У меня все. Спасибо, очень такой провокационный вопрос, я люблю на такие отвечать. Азиза, спасибо. Значит, смотрите, я бы не стал противопоставлять коммерцию и зеленку, сейчас особенно. Сейчас конкуренция резко возросла в строительной отрасли, мы это видим. И мы видим, что компании, особенно крупные, они уже строят, не соглашусь с вами, что плохо, строят гораздо лучше, чем 10 лет назад. Это мы видим. Даже чисто тоже обывательское мнение, да, когда я переехал в Астану в 2004 году, мне пришлось сразу заменить все окна, двери, потому что было вообще невозможно. Была метель, и у меня снег задувало в окна. Вот качество было, да. И сейчас, да, совсем другое. Теперь, как стимулировать? Стимулировать, я считаю, как раз через меры поддержки нужно. Очень грамотно поступил Отбасы банк, заявив этот продукт «Зеленая ипотека», которая, с одной стороны, стимулирует застройщика, а с другой стороны, дает посыл рынку. И рынок получает ответ. Ответ уже запрос. Ага, зеленая квартира, что это такое? Да, я хочу. И когда люди узнают, что там будет не только тепло, светло, комфортно, но еще и платить будет меньше за нее, вот тут действительно начинают. И мне звонят и говорят, посоветуйте здание, где я могу купить квартиру зеленую. Вот это уже хороший посыл. Поэтому я еще раз повторюсь в конце, да, я не стал бы противостоять полностью коммерцию. Здесь идет как бы палка о двух концах. Может быть, лет 12-15 назад вот то, что вы говорили, было 100%. Сейчас это уже скорее исключение, чем правило. Правило все-таки в нашу пользу. Спасибо большое, Алтай.
Я бы хотел подчеркнуть здесь вот словам Александра, что действительно люди, я думаю, что в ближайшие 5 лет это точно произойдет, переломный момент вот в рамках вот того же нацпроекта. Тарифы существенно вырастут. Мы даже делали стресс-тесты в ряде городов, там таких как Тараз, Ахтобе, да, там в ряде других городов, они вырастут там в разы, там в 2-3 икса, к примеру, да. И если сейчас посмотреть внимательно на структуру энергопотребления в нашей стране, то 36% у нас потребляет жилфонд, вот те 450 миллионов квадратов. Вот сейчас, когда мы сделаем модернизацию всех и энергогенераций, там, и энергоснабжения, теплогенерации, теплоснабжения и так далее, все приведет, когда он получит чек в конце дня, да, там, он скажет: ну слушай, давай я буду покупать все-таки энергию, или давай я буду утеплять, вот как Александр говорит. Там есть не только снаружи, кстати говоря, многие вот злоупотреблять снутри начинают, этот пеноплекс лепить, ну то есть потом болезни начинаются, очень много пагубных последствий. Поэтому все-таки нам нужно и в части вот людей их сознание менять, и вот все-таки, наверное, переходить на в прямом смысле энергосбережения, в том числе, не только там через там, спасибо большое. Рейтинги. Да. Please. Да, я уже на русском добавлю. Вот я хочу сказать, тариф очень важен. Я могу сказать, я 6 лет работал и жил в Казахстане. В прошлом году переехал в Узбекистан, где благодаря реформе поддержаны АБР, мои тарифы выросли в 4,5 раза. И сейчас, да, самая востребованная профессия в Узбекистане – это кто? Человек, который может теплоизоляцию дома сделать. Не найдешь его, днем с огнем не найдешь. Тариф очень важен. И это абсолютно верно. Тариф – это сигнал, он должен быть высокий. Какие приоритеты. Я не говорю, что он высокий, но он должен правильный сигнал отправить. Если устойчивость важна, то это должно отражаться в тарифе. Это не означает, что тариф нужно шланговым методом применять ко всем. Конечно, есть слои населения, которые не могут себе это позволить. Но в целом этот сигнал должен быть, на мой взгляд, потому что я вам точно скажу, на примере соседней страны, всех начало заботить, насколько энергоэффективны их дома. Спасибо большое. Лестеркин. Мне кажется, ESG, он интересен именно постановкой вопроса. То есть, когда мы 3 года назад начинали зеленую ипотеку, и мы выступали по энергоэффективности, и рассказывали, что у нас очень низкие тарифы, но со временем они будут значительно расти, и вы будете сравнивать квартплату с ипотечным платежом, и будете выбирать более энергоэффективное жилье, то многие в зале скептически к этому относились, даже профессиональные там, финансисты. Но мне кажется, что вот в этом и есть главная повестка. Смотреть не только сегодня, завтра, а смотреть на повестку 25-летнюю вперед. И вот мне кажется, для затравки темы ESG, мне кажется, что для Отбасы банка была бы сейчас важная такая повестка индивидуального жилищного строительства. Мы уникальное государство, у которого очень большая территория, 9-я. И сейчас рынок буквально изменяется революционными шагами. Появляется интернет в каждом доме. Появляются локальные системы водоснабжения, появляются какие-то формы теплоснабжения, тоже абсолютно индивидуальные. И я верю в то, что появится технология строительства жилых домов настолько революционная, что все, что связано с монолитным, кирпичным и другими стандартными формами строительства, оно будет как кнопочный телефон по сравнению с айфоном. И надеюсь, что вот этот момент нам нужно, как Центральному банку, работающему в сфере жилья, четко уловить и сделать какую-то суперинтересную программу, когда человек строит сам с применением каких-то суперпередовых технологий именно не квартиру, а именно жилой дом, и строит себе целую там вокруг дома экосистему, биомусор, переработка, какая-то... Тепловые насосы, какие-то ямы, как они называются? Биосептики. Биосептики, да, и все остальное. Вот там должно быть нечто очень интересное со стороны Отбасы банка. И мы должны стать там пионерами. Отлично, спасибо большое.
Предположу, в этом аспекте, когда мы смотрим и ищем такие инновации, нужно all eyes on China, надо смотреть на восток, в Китай. Друзья, мы завершаем нашу сессию. Если позволите нашим спикерам буквально блиц-ответы, такие вопросы. Вот скажите, пожалуйста, исходя из вашего текущего понимания контекста Казахстана, Центральной Азии, вот какие возможности, которые мы недоиспользуем с точки зрения расширения фондирования и жилищного строительства, и жилищной реновации вы видите, вот, которые вот почему-то не случаются, вот что можно сделать? Алтай, пожалуйста. Как я уже говорил в своем выступлении, очень много ресурсов у нас много. Надо их просто переструктурировать немного. Вот с тем я полностью согласен с Шелпаном, то, что сделать инвест-декларации везде и просто приоритизировать. Есть ESG-повестка в объекте инвестиций, инвестируем. Нету, сори, следующий проект. Такой подход. То есть капитал есть, не хватает? Капитала достаточно, источников достаточно. Важно просто правильно его пересмотреть подход. Спасибо большое, Адиль. Я бы еще не забывал про внешние инвестиции. Они довольно интересны и определенный фокус. И для того, чтобы точно их концентрированно, фокусированно получить, нужно повышать стандарты раскрытия информации именно в области ESG. Это вот правильный репортинг, правильно раскрыть информацию, как все мероприятия, ну или деятельность эмитента, который привлекает, как он правильно отражает до влияния на свои KPI-показатели в ESG-повестке. Поэтому раскрытие более лучшей информации, я думаю, тоже поможет привлечь именно иностранные инвестиции. Спасибо. Искандар? Ну, кратко говоря, если совсем кратко, я думаю, что потенциала много. С точки зрения внутренних инвестиций, очевидно, что во всех странах Центральной Азии громадное количество государственных средств все равно идет в сектор. Вот, обеспечивать более высокую эффективность и целевое использование этих средств однозначно генерирует серьезные фискальные сбережения, которые могут использоваться для привлечения частного капитала в этот сектор, потому что в этом секторе практически отсутствуют частные инвестиции. То есть нужно создавать условия, среду, балансировать интересы правительства с интересами коммерческих инвесторов, я имею в виду. Спасибо большое. Александр? Стандарт, зеленый стандарт, он сам по себе дает оценку того или иного проекта на предмет соответствия зеленым каким-то технологиям, зеленым вещам. Поэтому рецепт такой, значит, любой проект, который будет поддержан, он должен пройти оценку и получить своего рода путевку, да, в жизнь. То, что сказала Лизат Еркенна по поводу индивидуального жилищного строительства, полностью поддерживаем. Завершаем разработку стандарта для индивидуальных жилых зданий как раз. Вот. И реновация, вот мой коллега из КЖК абсолютно правильно сказал, порядка 36% у нас энергии жилой сектор занимает, и в этой связи его нужно модернизировать. Деньги на модернизацию нужны немеренные, у нас есть расчеты, поделимся. Отбасы банк – это поле еще одно окно в будущем, мне кажется, для финансирования реноваций по зеленым стандартам. Спасибо большое. Спасибо большое. От себя скажу, что я вижу гигантский потенциал, конечно, в сфере реноваций жилья, жилищный фонд, который устарел, но он находится в замечательных локациях, в замечательных местоположениях. Это актуально для всех городов Центральной Азии, но, к сожалению, пока мы значимых таких проектов не видим. В Алмате это больше, наверное, точная застройка, и с реновацией пока, по-моему, тоже проектов нет, пока на повестке гранит на Большой Алматинке. Друзья, я прошу наградить аплодисментами наших спикеров. Спасибо вам за дискуссию. Нас впереди ждут еще, пожалуйста, спасибо. Нас впереди ждут два интересных доклада, и после этого мы будем вдумчиво подводить итоги нашей конференции. Позвольте пригласить господина Вольфганга Аман, председателя правления IIBW из Австрии, с докладом «Роль зеленой ипотеки в устойчивом развитии жилья». Yeah. Dear Wolfgang, please. Distinguished participants, I will present some information about the role of green finance in sustainable housing development. So let me start with a remark that definition of green housing is almost as difficult as defining
affordable housing. Both terms are quite complicated. So the question, is it about building certifications? Some of you may know LEED, which is the preferred building certification in USA, BREEAM, which is common in United Kingdom, DGNB, which is very common in Germany, HQE, which is used in France, CASB, which is used in Japan, Green Star in Australia, EDGE, which is used by the World Bank and in many developing countries. Finally, Klimaaktiv, which is a standard used in Austria. So they're different in weighting of the components of energy efficiency and renewables. They also include other resources such as land use, location, health and indoor air quality, social sustainability. So is this green housing? The answer is no. It is more. From my point of view, one very important issue is missing in all those discussions, and this is the consumption of the very important resource, land and landscape. We have visited Kathmandu 20 years ago, and we have visited it this summer, and the photographs show quite clearly what is happening with the valley of Kathmandu. It used to be undensely populated with a lot of green space in between. 20 years later, it is mainly fully occupied with housing. And what you can see here is that contract saving, which mainly targets on single-family homes, can contribute to a development which we cannot want to have. If we talk about green housing, please be aware it cannot be only energy efficiency. It must go far beyond. Some of you may know this graph. It is about the 9 planetary boundaries. So mankind is threatened not only from climate change, but there is also stratospheric ozone depletion, atmospheric aerosol loading, ocean acidification, biochemical flows, freshwater change, land system change, biosphere integrity. So climate change is only one of those 9 planetary boundaries, and we can expect that in the coming years, other issues, other topics will come to the agenda regarding requirements for sustainable buildings. We have heard about ESG in our plenary session before. Just to remind you what it is about, some of the ESG ruling reflects on those 9 planetary boundaries. This is environmental, greenhouse gas emission, energy consumption, waste management, water consumption, biodiversity, resources, environmental protection. S stands for social. This is about working conditions, social engagement, occupational health and safety, and human rights. And finally, G is for governance. This is about partnership, compliance, corporate governance, product responsibility, and of course, fight against corruption. So many topics are targeted with the ESG ruling of the European Union. And let me say frankly, those who are writing the ruling about ESG are overly employed with the demanding issue of these regulations. So far, only for the E, for the environmental topic, the regulations have been defined, and it covers some 900 pages of ruling. With S and with G, they have not even yet begun. So the entire thing with sustainability in housing and in financing is very complicated, and it will become even more complicated in the coming years.
If we talk about EU taxonomy, which is the second cornerstone of sustainable financing in the European Union, the definition is as following. An environmentally sustainable financial product or investment must contribute to one of the 6 defined environmental goals and at the same time must not significantly impair any of the other environmental goals. This is called the do no significant harm rule. So one of the topics which I mention right now has to be focused on, and all the other 5 may not be harmed with a financial product you're issuing. And this is about climate change mitigation, climate change adaptation, sustainable use and protection of water and marine resources, circular economy, population prevention and control, and finally protection and restoration of biodiversity and ecosystems. So it's complicated, frankly. What has been achieved so far? This is a graph about the CO2 emissions, so to say the ecological footprint in the sector housing. What you can see, best in class is Sweden, which has reduced its emissions by more than 80% since 1990. Sweden is the best in class of all European Union. If you see the blue line, which is the entire European Union, you can see that from a starting point 1990, it went down to roughly 60%, so minus 40%. But be aware that in the past 2-3 years since the war in Ukraine, the emissions went down rapidly because of cutting the gas supply from Russia. Austria, very similar to the European Union, a little bit lower, and we have achieved meanwhile 50% minus compared to 1990, which is quite good. But we have to be aware that until 2050, we should come to zero. Zero will be a huge challenge. We cannot say whether we would need a second war in Ukraine, but excuse me for this very cynic joke. What is about international good practice? So we can estimate that on a yearly level, roughly 10 to 14 trillion euro are invested in buildings. 10 to 15,000 billion euro. Only a small fraction, roughly 5%, less than 5% of this investment volume goes to building renovation, and quite clearly this must increase. In terms of green bonds, actually the development is quite impressive. There are already more than 5 trillion euro outstanding green bonds. Only in 2024, roughly 650 billion euro have been issued. And you can see in this graph which countries are most successful in issuing green bonds. Germany is quite strong, France, UK, Italy, and even Austria on the right top with 32 billion euros issued green bonds performs quite well. Some international good practice. China is at the forefront. Not only that it is the largest issuer of green bonds with 25 to 30% of global issuance, but it is also a strong policy alignment with China's carbon neutrality, which is intended to be reached by 2060. Europe wants to reach climate neutrality by 2050. USA currently does not believe in climate change.
Additionally, in China there are pilot green financing zones to test sustainable finance instruments. China certainly benefits from a very clear and strong governance structure to top-down align the decisions to make political change reality. Also, the European countries, particularly France, Germany, Netherlands, and also Austria, are quite strong in this field. Internationally, it's believed that the regulatory framework is one of the strengths of Europe. This is EU taxonomy, I have shown to you. This is the Sustainable Finance Disclosure Regulation, and this is the Green Bond Standards in particular. Also, United Kingdom, Japan, and Singapore are achieving quite well with strong financial hubs shaping global sustainable finance practices. And finally, the United States, Canada, India, and also Brazil have very strong markets, but policy frameworks are still evolving. What are the main drivers of change? Is it regulation? Is it the markets? Is it the costs? I think it makes quite a lot of sense to think about what makes new construction more sustainable. And as a matter of fact, I believe in new construction, finance is the most important driver of change. And therefore, it's very rational that the European Union trusts in regulation of financing to foster change in sustainability of the building sector. Also, building regulations, subsidies, awareness raising, and the energy costs are important, but financing in new construction is definitely the most important driver of change. If we go to deep renovation and decarbonization of the stock, it seems that energy costs are the most important driver. So if energy costs are low, nobody would renovate its buildings. If energy costs rise, the willingness of owners to renovate will rise also quickly. But also in renovation, finance is very important. Subsidies, building regulations, and awareness raising are very important. Green financing as a key lever for implementing environmental goals. So hardly anything influences building decarbonization as much as finance. And therefore, finance has an overriding responsibility for changing the existing system. In the European Union, green finance regulations, as I've mentioned, ESG and taxonomy, made a real difference. Even though market alignment or taxonomy compliant CapEx is not higher than approximately 20% per now, but at the same time, awareness is raising very quickly, and the volume of CapEx, which is taxonomy compliant, is also increasing quickly. Green finance is a driver of necessary transformation. It is particularly important for real estate due to the very long lifespan of the product. It is also a driver of technological innovation. Particularly, for example, if we talk about data collection concerning the sustainability of buildings, this is strongly driven by green finance products, and somebody decide for green finance if normal finance has actually the same conditions. But in the future, it seems very, very difficult to finance non-green investments at all. So actually, the market is waiting for lower interest rates for green financing.
this seems to be a very, very important part of the strategy for the coming years. Green financing must be cheaper than black or brown financing. What is about contract saving? What can contract saving do about this issue? As I have mentioned, contract saving particularly targets at single-family homes. The biggest part, at least in Austria, is for families who build their own house. So, do we want that the entire world looks like Kathmandu Valley and that land consumption would increase as it did in the past couple of decades? I think this should be avoided. I think we have to work against this conflict of targets. So, contract saving should target at energy efficiency standards which go towards zero emission standards. It is easy today in new construction to realize housing which needs no fossil heating. For example, we have some projects in Austria about thermally activated building structures with low temperature heating, which is easily be done with heat pumps and low temperature heating systems. That's absolutely easy in new construction. In refurbishment, it's of course much more difficult. Contract saving should certainly focus on renewables. As I have mentioned, with PV electricity and heat pumps, it's absolutely easy to go without fossil heating at all. It should also focus on compact construction. We have strong discussion in Austria whether it's necessary that the ordinary new single-family home has 200 or 250 square meters of floor space. I believe it would be certainly enough to have 130 or something like this. So to say, more compact houses would result in much less gray energy, which is in the construction materials. And of course, reduced land consumption. We are currently developing a concept that a normal individual home for a single family would not consume 1,000 square meters or 800 square meters. I strongly believe it is possible to make high-quality single-family homes with only 250 square meters of building land, with high-quality public space, with everything of autonomy which all the families are searching for. In some countries, for example in Uzbekistan, I saw programs that single-family homes, in addition, have some space to grow crop and vegetables by themselves. So this self-sufficient agricultural sector, of course, is not concerned with this. I'm talking about typical suburban single-family home settlements. And in terms of renovation of detached houses, I think contract-saving banks could be a clearinghouse not only for financing, but also for renovation advice. It makes a big difference whether a trusted expert like the bank manager who is visiting you tells you how to renovate your building or not. It makes a big difference, and we saw in Austria, as an example, a couple of years ago, a new subsidy program was launched, and to that time it was possible to issue the permit for the subsidy through the housing contract saving agents. To that time, the renovation rate was significantly high. Contract saving agency went out of this function as an advisor in renovation, and the renovation rate dropped significantly. So advice
in renovation concepts and advice in subsidies could be a very, very strong function of contract saving banks and their agents in the field. And of course, as an agent of funding applications. We are currently doing a project together with some partners from Hungary and Slovenia. It is called Reno Invest. This is about bringing stakeholders together and developing action plans for the governments in those countries to achieve climate neutrality in the building sector. It is about national smart finance roundtables focusing on smart finance in residential and public buildings. It is about the assessment of national framework conditions and smart financing solutions. It is about pilot case studies and finally development of national action plans and cross-border knowledge exchange. We intend to finalize this project by 2026 and then of course it will be published, and I am more than happy to share the results with you if you are interested. I have my business cards with me, so please address me if you have any interest in our research, in our advice, in these projects. Okay, this was it from my side. Thank you for your attention, and I'm looking forward for the discussion. Уважаемый господин Вольфганг, большое спасибо вам за то, что вы поделились сегодня своей уникальной компетенцией. Фактически за 20 лет вы нам 20 лет своего опыта в таком сконцентрированном виде передаете. И у меня вопрос касательно того, как вы считаете, вот климатические изменения, которые сейчас происходят, они будут делать повестку зеленого финансирования острее? И будет ли этот интерес и вот эта повестка, такая, в том числе политическая, становиться более острее? Особенно сейчас, когда есть какие-то, наверное, более другие глобальные вызовы, ну, в той же Европе. I'm absolutely convinced about this. If in a global average the temperature has raised by 1.5%, it was more than 3 degrees centigrade in Austria. So we are losing our glaciers in Austria. The situation is quite severe, and we have to face more heavy weather events, that is to say more heavy rain, more storms, and that means that the norms have to change, and certainly finance will follow this development. And I hope that I have shown to you that financing is the most important, the most effective leverage to adopt to this change. So the good news is you are responsible for a very strong and important policy tool. The bad news is yes, change will happen, and there is a lot of uncertainty in this field. Thank you. Друзья, пожалуйста, аплодисменты господину Фолькману. Many thanks. Thank you. Нас ждет следующий доклад «Роль зеленой ипотеки в устойчивом развитии жилья». Джонатан Феннинг, руководитель офиса Европейской Федерации строительных сберегательных касс в Брюсселе, Бельгия.
So, good afternoon, everybody. My name is Jonathan Pfenning. I'm the head of office of the EFPS in Brussels. I don't have any sweets for you, and I'm the last speaker, so sorry for that, but I try to be respect of the time. The last but not the least. So, during my intervention, I want to give you some insights on the European level about EU sustainable finance, what has been reached during the last year's time, but also which shift in the European political mindset might have taken more recently. And if time allows, I will give you some insights into national initiatives. Our federation is well placed to follow the European developments. As Mr. Koenig already introduced our federation this morning, we are headquartered in Brussels. And yesterday our president, Ms. Koenig, also addressed you by video message. The discussion on sustainable finance is quite important and quite timely, I think. I think it was our moderator who mentioned yesterday that Kazakhstan is one of the top 10 countries in the world who has the most CO2 emissions. And per capita, yes. And CEO Ms. Ibrahimova mentioned that green mortgages are in the start-up phase and that she deeply believes that Otbасы Bank will develop them up to their full potential. So I think the discussion might be quite interesting for you too. So in the EU, the work on sustainable finance can be linked very much to one person, Commission President Ursula von der Leyen. She was elected twice, first in 2019 and re-elected last year. When she was elected first in 2019, she announced the European Green Deal, and she spoke about the European Green Deal as the man on the moon moment for the European Union. The European Green Deal is an approach to get Europe to be the first continent to be climate neutral by 2050. And also there it includes the so-called 55 package, which refers to the fact that CO2 emissions should be reduced until 2030 by 55% compared to 2019. So I will introduce now different policy fields, different initiatives, which will show you how this plays into the goal for 55 and the Green Deal. But to give the big picture, when Ms. von der Leyen was re-elected in 2024, last year, she didn't speak about the Green Deal, but the Clean Industrial Deal, but the focus is more on industrial policy and competitiveness. So in the more recent past, measures will be redrafted. The European Green Deal created a massive need for funding. Last year, the former president of the ECB and Italian Prime Minister, Mario Draghi, published a report, and he mentioned a figure of 800 billion euros on a yearly basis until 2030 for the green and digital transition. And just to give you an idea, after COVID, the recovery fund, which was set up in the European Union, has the volume of 800 billion too, but one time 800 billion. And Mr. Draghi, he asked for like 800 billion every year until 2030. So the EU tried to set up a system where private money should flow into the financing of green, since there is not enough public money to do so. And the core project for this is the EU taxonomy,
Mr. Amann already mentioned it, but I will dig a bit more into it. For the housing sector, sustainable finance is quite important, since the energy use is of 40% and the CO2 emissions by 36% in the EU. And you have both physical but also transitional risks like floods and heats. And the transitional risk is the carbon pricing. We as EFBS always have been quite active in the field of green mortgages, and when we developed our proposal, we took into consideration the taxonomy, which I will talk about, but we always argued that the whole project should be something for the many, not for the few, and the core guiding principle of our work was to set the criteria not too high. This means that all energy efficiency measures should be taken into account, not only those which reach the highest level. And energy efficient renovation by now also accounts for a substantial share of the balance sheet of our member banks. So it's quite an important topic in Europe and in Germany. So I already mentioned it. The taxonomy regulation is the heart of the EU sustainable finance. And if you want to direct more private money into sustainable projects, you have to have a common language which tells you which projects might be sustainable ones. So you have to have a definition system which enables investors to invest more easily in such sustainable activities. So how does it work? As a first step, the EU defined 6 environmental objectives, and to be taxonomy compliant, an economic activity which an investor might invest in or which a bank might finance must make a substantial contribution to one of the 6 environmental objectives. And then you have more technical details how to comply with in detail with those environmental objectives, and those were given by subordinated legislation, which are so-called delegated acts. And those delegated acts, they set out so-called screening criteria. So the 6 environmental objectives set out in the taxonomy regulations are climate change mitigation, climate change adaptation, sustainable use and protection of water, transition of the circular economy, pollution prevention and control, and the protection and restoration of biodiversity. So you can see them on the slides over here. And the technical screening criteria that I just mentioned, which give the details, they were published by the European Commission in 2023, and the taxonomy itself in 2020. So it took the Commission 3 years to work on the details. So in a step-by-step approach, the basic principle is that you first have to make a substantial contribution with your economic activity. Then you don't have to do any significant harm to one of the other 5 objectives. You have to comply with minimum safeguards, which means you have to respect human rights and labor law requirements. And then you have to comply with those technical screening criteria. And these technical screening criteria, they set, for example, the necessary increase of energy efficiency or the level of CO2 emission, which is still allowed, or also which materials and the way you have to recycle them. Those technical screening criteria are very detailed, very cumbersome to report on, and very ambitious, so therefore hard to comply with. For the real estate sector, for example, the construction of new buildings or the renovation of existing buildings are economic activities
which make a substantial contribution to the environmental objective of climate change mitigation, which was the first objective here on that chart. So the reason why this is an economic activity which pays in, remember chart number 7, where I showed that the EU housing stock is responsible for 40% of the energy use and 36% of CO2 emissions. But if you now go for the technical screening criteria, then it gets tricky. So for new constructions, the primary energy consumption must be at least 10% below the national nearly zero energy building standard, or for acquisitions of buildings, you only have energy performance certificates of level A, which comply with those criteria. And when you go for renovation, you have to save at least 30% of energy by the renovation. So this limits the scope quite substantially. And as I already mentioned before, we as EFBS, we always pushed for less strict criteria. So for example, also the acquisition of a building with energy performance certificate number B, level B, would be taxonomy compliant, or would be seen as a sustainable activity. As I mentioned, during the last year time, there was a shift in the policy approach, so the taxonomy still exists, but the European actors, they try to make the taxonomy more user-friendly, and so the reporting templates have been reduced by around 70%, and there are de minimis rules which don't oblige businesses to verify the taxonomy compliance for activities below certain thresholds. Moving from the taxonomy to the green asset ratio, which is one of the key performance indicators for sustainable finance, and it shall show, it's directly based on the taxonomy, and it shall show which assets of a bank correspond with economic activities considered environmentally friendly. And so the question is how you can calculate it. On the numerator side, you have the taxonomy-aligned exposures, and on the denominator, you have the full banking book. Now, in the more recent developments, also the green asset ratio in context of a so-called omnibus regulation, which tries to make the rules easier. They say only those activities which comply on sustainable reporting standards have to be listed in the denominator. So in the future, the calculation of the green asset ratio might get easier, and it might be also higher. During the panel discussion and the previous interventions, we saw that sustainability is not only E in ESG, but it's also social. But for the EU, maybe the work on the taxonomy regulation, as I just presented it, was so burdensome that finally the started work on the social taxonomy in 2021 was not followed up more recently. So for the time being in the EU, there is no social taxonomy. Just in the panel on ESG, it was mentioned that reporting and disclosure is key, and in the EU, reporting and disclosure is also quite a substantial part of the sustainability package. There is the so-called Corporate Sustainable Reporting Directive, CSRD, which defines the reporting requirements for companies, not the financial ones, but the not financial reporting requirements. And it's a file which very well illustrates
the ambitions of the EU in the beginning, in 2019, and the more recent developments as of 2024. So, the original CSRD, the negotiations were finalized in June 2022 after lengthy discussions. But as Mr. Koenig mentioned, when you have European law, then it has to be transposed into national law. And for the time being, only 18 out of 27 member states of the EU have transposed the CSRD, which means that, for example, for our two big German members, they do not yet report on the CSRD, but on the NFRD, which is the non-financial reporting directive, which is in place until the CSRD is introduced. You see, you have different level of companies called Wave 1, Wave 2, Wave 3 companies, depending on their size. And the original time schedule has foreseen that big companies have to report on the CSRD since 2024. And now the latest developments can be framed by two buzzwords. This is the omnibus regulation. It's omnibus, maybe you can translate it like a coach, so different legislative files which are put together to, in this case, to make them easier. And it's a whole legislative process which takes time. So on top of this coach or omnibus approach, there is the stop the clock mechanism, which should give immediate relief for those companies. So the stop the clock mechanism is already agreed on, and this means that there is more time for the companies to report on the CSRD. It will be introduced later on, and then at the same time, the main legislative file, the omnibus, there the discussions are ongoing, and different reductions are foreseen. So the scope of CSRD entities should be substantially reduced by 80%. And if you remember the green asset ratio I mentioned before, only those companies who have to report following the CSRD have to be mentioned in the denominator of the green asset ratio in the future. Then you have more detailed reporting standards, which also will be reduced by 50% of data points based on the Commission proposal, and further development of reporting standards has been omitted. Another file which is part of the omnibus approach is the Corporate Sustainable Due Diligence Directive, the so-called CSDDD or CSDDD. And this is an EU law that requires companies to establish due diligence procedures to address adverse impacts of their action on human rights and the environment, including along their value chains worldwide. This was the original draft, and it was published in 2022 under the von der Leyen I Commission, and the negotiations in the Parliament and the Council were quite difficult and were continuing for months. And then, also after the intervention of Germany, there was a final agreement in May 2024, shortly before Ms. von der Leyen was elected for a second time. And in this context, the original proposal was already substantially reduced, but now during the von der Leyen II Commission,
And the omnibus approach, there is further work ongoing to reduce the scope substantially. So for example, for the time being, it applies to companies with 1,000 employees, and Parliament proposes like 3,000 employees, and the Council even 5,000 companies. On top of this ongoing process, you have here also the stop the clock mechanism, which delays the introduction of the CSDDD by 1 year until 2028. Maybe as a last file, I would like to mention the Energy Performance of Buildings Directive, which sets minimum requirements for the energy performance of new and existing buildings. And it can be seen in the context of the Fit for 55 package, in the sense that it's not a new law, but it's a law which is revised. And as you can see, it was published quite early in the von der Leyen I Commission, but also the discussions were quite lengthy and finally concluded in December 2023. At the end of the process, the results are still ambitious, but less than the Commission originally proposed. So as it stands, and as it was agreed on, all new buildings must be zero-emission buildings by 2030, and for public building, the rule is already applicable as of 2028. And then you have renovation targets for existing residential buildings. So by 2030, there should be reductions of energy consumption by 16%, and by 2035, by 20 to 22%. This is kind of a group approach, because it's on the member states now to define national paths to reach these goals. But in the very beginning, the Commission proposed another way forward, where you would have to, each European member state would have to create 7 classes of buildings, A, the best performing ones, until G, the last performing ones. And then there was a timeline proposed, like a couple of years, and then all the buildings with the last energy performance than the G would have to be renovated to level F, and a couple of years later from F to E. And I'm not referring to like a situation where a building is sold, but I refer to every building, which means that every owner could have been in a situation that his building wouldn't be in line with applicable law. And if you really think the process until the end, which might mean that somebody had to sell his house, his apartment, because he was not able to afford for the renovation costs. So as Federation, we always supported the idea to motivate people to renovate, but we didn't want to go too far and said this is an approach which is too extreme. So to conclude, we have seen that that green finance in the EU is still high on the agenda, but due to economic pressure in the last years, and during the last year time, the EU tried to find ways to reduce the legal requirements in this field. And if you remember the words in the beginning, the man on the moon moment, which Ms. von der Leyen linked to the European Green Deal in 2019, she didn't repeat last year when she was re-elected. So she mentioned that Europe has to stay on course with the environmental objectives and the financing of those.
but the moon seems to be a bit too far away. She didn't repeat the expression. Thank you for your attention. Thank you, Jonathan. Let us take a couple of the questions and comments from the audience. Друзья, пожалуйста, комментарии, вопросы. So, in a couple of words, what is your expectations about the future of the Green Deal? Yeah, I would say in the EU and in the political landscape, there are quite fights about the Green Deal, and there are those who say we have to stay on track, and then there are those who say it's completely wrong, but you also have those who say it's the right way, but we need more time. We have to be more flexible. Okay, thank you. Друзья, thank you. Пожалуйста, еще раз аплодисменты Джонатану. Итак, настало время подводить итоги нашей замечательной двухдневной конференции. Для подведения итогов я с большим удовольствием хочу пригласить Лиззат Теркину Ибрагимову и Кристина Кёнинга, управляющего директора Европейской Федерации строительных сберегательных касс. Пожалуйста. Позвольте, мне кажется, можно было на креслах расположиться, да? И, хорошо. Да. Уважаемые участники конференции, большая благодарность в первую очередь Марку Вайнриху. Именно Марк был таким, можно сказать, идеологическим драйвером, человеком, который был отцом этой конференции, идеи самой конференции. Когда в прошлом году мы были у них на конференции, у него прошла идея, что так как сейчас Кыргызстан и другие страны Центральной Азии интересуются внедрением модели, то очень важно Казахстану привлекать и интерес, и делать такое экспертное сообщество, и делиться своей региональной экспертизой. Иногда знания значат больше, чем деньги на самом деле, и это очень важно выстраивать такое сотрудничество. Сегодня, когда я слушала каждого спикера, я делала очень много записей, потому что очень важно было, когда Кристиан подчеркнул, что в этом году фактически система немецкая справляет столетие, а в Великобритании, если посмотреть на первые такие исторические опыты, можно говорить даже о 200-летнем опыте, хотя Великобритания потом все-таки преобразовала эти организации в такие формальные банковские институты. И когда он говорил о мультипликативном эффекте, о том, что примерно, например, правительство Германии выделяет в год на премию государства 120 миллионов евро и получает мультипликативный эффект в виде более 1 миллиарда, соответственно, кредитов и депозитов в системе, то я провела параллель с казахстанским кейсом. На следующий год у нас бюджетная заявка на уровне почти 90 миллиардов тенге для всех участников жилищно-строительных сбережений. Это примерно по такой счастливой случайности тоже 120 миллионов евро. И при этом мы уже в течение года выдали кредитов на 1 триллион тенге. То есть еще не конец года, это только по состоянию примерно на 20 сентября. То есть уже у нас достигнут мультипликативный эффект 1 к 10, 1 к 12, можно сказать. И это очень важно объяснять, что система жилищно-строительных сбережений, она позволяет деньги именно в добровольном порядке, именно деньги частных инвесторов, а каждый вкладчик жилищно-строительных сбережений – это все-таки
маленький индивидуальный инвестор, который доверяет банку свои сбережения и показывать, что государство его поддерживает. Когда сегодня господин Здравко выступал и рассказывал о хорватском опыте, о том, что он более 27 лет занимается различными формами финансирования и приводил пример, то я удивилась, насколько все-таки щедрым оказалось наше правительство. Если в течение 27 лет в Хорватии выплачивали на сумму 663 евро поступление на депозиты соответствующую премию, то наше государство каждый год пересматривает и увеличивает в зависимости от инфляции сумму, которая поощряется премией государства. И если посмотреть на сегодняшний курс, то на сумму 786 400 тенге, да, премию государства выплатят по итогам 2025 года, а это где-то около 1200 евро. То есть каждый наш вкладчик, кто копит дисциплинированно, может в принципе претендовать на премию государства в размере 244 евро. И это очень, можно сказать, щедрая поддержка государства, если учитывать, что венгерский ВВП на душу населения уже 24 тысячи евро, то по сравнению с казахстанским это в 2 раза почти больше, то можно сказать, что наша поддержка в 4 раза больше. Поэтому я думаю, что это опять к вопросу того, что, наверное, мы первые, те, кто знает систему лучше, должны предложить механизмы по не сокращению именно государственной премии, а и по ее оптимизации, потому чтобы сделать ее более адресной и чтобы она реально доставалась тем, кому она приносит наибольшую пользу. И здесь очень много вопросов, которые мы себе задаем, послушав нашего коллегу из Хорватии. Спасибо вам большое, что вы прилетели, нашли время, и ваш опыт бесценен. Когда продолжался уже диалог, который Марко вел на панельной сессии, я слушала Кристиана, Здравко, и они подчеркивали, что международный опыт не видел стран, где открытая и закрытая система были в одной стране. То есть обычно правительство, когда выбирает жилищную политику, оно выбирает либо закрытую модель, либо открытую, но они редко сосуществуют вместе в одной финансовой системе. И Кристиан говорил о том, что у универсальных банков всегда есть возможность использовать деньги на более рентабельные финансовые операции, и, скорее всего, интерес к классической системе жилищно-строительных сбережений, он будет в универсальном банке намного меньше. И здесь тоже очень интересен опыт западноевропейских государств. Когда мы в 2017 году были в нескольких немецких Bausparkasse, то многие из них говорили о том, что базовая ставка настолько низкая, базовая ставка, что коммерческие банки предлагают очень дешевую ипотеку. Но сейчас и европейские страны, и Казахстан, можно сказать, вошли в какую-то эру очень высоких ставок. И в этот момент, мне кажется, у системы жилищно-строительных сбережений появился шанс показать свою контрцикличность, показать свою устойчивость и доказать, что она очень нужна именно с точки зрения долгосрочности планов. Если история про то, чтобы заработать на банковском секторе 3, 4, 5 лет, это не про систему жилищно-строительных сбережений. Но если выстраивать систему, которая в 300-летнем периоде для государства будет обеспечивать 5-6 поколений семей жильем, то
то это как раз вот такая история. Когда я послушала нашего австрийского коллегу, большое спасибо за то, что вы нашли драгоценное время и прилетели к нам. И Вольфганг Аман говорил о том, что зеленая ипотека способствует переходу к устойчивому развитию, говорил о том, как внедряются элементы зеленой ипотеки в каждый проект, и показывал тот проект по реновации, который сейчас завершается. Я поняла, что мы, в принципе, начиная проект по зеленой ипотеке, в пилоте за счет средств банка, собственного капитала, двигались очень правильно и находили правильное применение этим деньгам. И когда наш гость из Брюсселя, господин Джонатан Феннинг, руководитель офиса Европейской Федерации строительно-сберегательных касс, рассказал в своем докладе очень подробно о нормативных документах, о регуляторном регулировании, которое сейчас есть в Евросоюзе. И посмотрев его слайды, когда он говорил о том, что внедряется новый показатель социальная таксономия, мы тоже пионеры в этом деле, мы говорили о таксономии в зеленой ипотеке. Может быть, мы ее не так глубоко умеем применять, но вот когда мы даем ипотеку, допустим, под 14% годовых зеленую, но если к нам приходит человек, который находился в очереди на жилье, и у которого никогда не было жилья, и это первое его жилье, то мы даем ему ставку в 7%. И фактически мы экономим бюджетные ресурсы из других программ. Вот это и есть элемент внедрения социальной таксономии в каждый продукт. И мне бы хотелось всех спикеров поблагодарить за огромный опыт, который вы сегодня передавали. За каждой 20-минутной презентацией всегда стоят годы, целые годы опыта человеческого для того, чтобы уметь и научиться передавать эту информацию. И мы хотели бы сейчас просто встать всем залом и похлопать нашим спикерам в знак благодарности за то, что они к нам приехали. Спасибо большое. Мы будем дальше находиться членами Европейской ассоциации. И учитывая, что Казахстан имеет маленькую территорию, имеет в Европе за счет Западно-Казахстанской области, да? Ну, по крайней мере, мы участвуем в различных европейских кубках по футболу. Я думаю, это является юридическим основанием стать полноправным членом Европейской ассоциации. Мы готовы активно работать, сотрудничать, финансировать эту организацию для того, чтобы продвигать все эти идеи, зная, что есть люди, которые больше, чем 22 года занимаются этим делом, и ваша постоянная направленность и, самое главное, преданность этому делу. Марка Кристиана мы знаем уже больше 5 лет и сотрудничаем с ними. Нам бы хотелось, чтобы это тоже была история ESG, история очень долгосрочного и устойчивого сотрудничества. И хотелось бы, чтобы вот такие конференции мы теперь проводили на регулярной основе. Спасибо вам большое. Actually, I want to thank you, Spasiba, for having this made possible. I would like to thank everybody in the room to be here still. I'm really happy to be in Central Asia. I'm really happy to be here in Kazakhstan. I'm really happy to exchange with you. And we are always very happy to come back, and we really appreciate your friendship and your support in this conference, and that we have achieved such good exchange of knowledge. I don't want to hold another speech again.
I just want to conclude with two messages before you go home. The first message is we are doing something which is basic needs for people. So people need to eat, people need to sleep, people need to have a roof where they can stay safe with their family, and we are providing the means to get in this house. And as I mentioned before, we are helping the people who maybe not get a credit from a normal bank, and this is our mission. The second message I have is a quote from a German chancellor, the first chancellor after the Second World War in Germany, Konrad Adenauer. He once said, people who owns a family home are not making a revolution. So in order to keep this in mind, it is good that everybody has a decent place to live, which he can afford and stay, and we're working on this mission every day in order to provide affordable, sustainable finance. Thank you very much for having us here. It is a pleasure. Уважаемые гости, коллеги, все, кто шли сегодня на эту конференцию и буквально 2 дня своего времени потратили на нас. И у нас вчера были наши новые друзья из Индонезии. Давайте ему отдельно похлопаем. У них был блестящий доклад и очень интересный опыт, когда обязательные взносы сейчас меняются на добровольные. И в Германии у нас был наш турецкий друг, да, представитель Турции, который тоже хотят делать жилищно-строительные сбережения, но, к сожалению, он не смог приехать, хотя мы его приглашали. И в Турции есть такая поговорка, что если человек встретился с человеком, то он может его просто запомнить. Если человек встретился с человеком и выпил с ним чашку чая, то он точно будет знать его по имени. А если человек встретился с человеком и разделил с ним вместе трапезу, то как минимум он будет знать об этом человеке, его имя, и откуда он, и обязательно о нем вспомнит. Поэтому буквально через 1,5 примерно или через час в этом же зале все уберут, и в этой же атмосфере немножко проветрят, и мы приглашаем всех вас на ужин, для того, чтобы мы могли пообщаться, еще раз друг с другом обменяться мнениями, чтобы потом, если мы где-то встретимся, мы точно узнали друг друга, что мы встречались здесь, на этой конференции. Спасибо. Спасибо большое, друзья. На этом мы завершаем нашу замечательную двухдневную конференцию. Отдельно хочу поблагодарить Лизаву Эркиновну и Ибрагимову за то, что вы сорганизовали это, безусловно, мероприятие. И, конечно, еще раз, очередной раз, когда смотришь на цифры и вашего банка, и в целом нашей системы, просто цифры сами за себя говорят. Это выдающийся пример менеджмента. Поэтому я прошу аплодисменты Лизаве Эркиновне. Еще аплодисменты всей замечательной команде Отбасы банка, Дане, Мадине, те, кто готовил эту конференцию, ее дизайн. И, конечно, нашим переводчикам, синхронистам, которые обеспечили бесшовное общение в съемочной группе, всем, кто работал на этом мероприятии. Спасибо большое. В 17:30 здесь будет накрыт ужин. Коллективное фото. Пожалуйста, присоединяйтесь. Спикеров прошу на сцену.